Llegó un momento de mi vida en el que dejé de mirarme al espejo. Empecé con un acné inicialmente leve. Me pasaba muchas horas en el mar sin nada de protección. Conforme fue pasando la edad, se me empezó a secar, se empezó a agrietar y sobre todo me empezaron a salir muchas arrugas. Uma vez adquirido melasma, você não cura ele. Você tem que aprender a conviver com ele e mantê-lo ali, quietinho, controlado. Joaquín tiene una enfermedad súper desconocida. En el caso de él es ictiosis lamelar. Se hace muchas heridas, le pica mucho su piel. Me empezaron a salir algunas manchas, o yo me empecé a notar algunas manchas que tenía en la frente, en los pómulos. Ele, quando nasceu, ele era muito alérgico. Pensa em vários eczemas que você coça e estão acumulados por todo o corpo. E eu tinha desejo de trocar de pele com ele. Hoy con mi piel estoy muy contenta, no tengo las manchas, que no me las veo. Poco a poco vi que la piel respiraba. Uau, ele transformou a pele do meu filho. O antipigment mudou a minha vida. Só olhar. Su tratamiento es la clave para que Joaquín pueda disfrutar la vida como cualquier otro niño. Me siento muy bien conmigo misma. Hice las paces con mi piel.
Llegó un momento de mi vida en el que empecé con un acné inicialmente leve. Me pasaba muchas horas en el mar sin nada de protección. Conforme fue pasando la edad, se me empezó a secar, se empezó a agrietar y sobre todo me empezaron a salir muchas arrugas. Uma vez adquirido melasma, você não cura ele. Você tem que aprender a conviver com ele e mantê-lo ali, quietinho, controlado. Joaquín tiene una enfermedad súper desconocida. En el caso de él es ictiosis lamelar. Se hace muchas heridas, le pica mucho su piel. Me empezaron a salir algunas manchas, o yo me empecé a notar algunas manchas que tenía en la frente, en los pómulos. Ele, quando nasceu, ele era muito alérgico. Pensa em vários eczemas que você coça e estão acumulados por todo o corpo. E eu tinha desejo de trocar de pele com ele. Hoy con mi piel estoy muy contenta, no tengo las manchas, que no me las veo. Poco a poco vi que la piel respiraba. Uau, ele transformou a pele do meu filho. O antipigment mudou a minha vida. Só olhar. Su tratamiento es la clave para que Joaquín pueda disfrutar la vida como cualquier otro niño. Me siento muy bien conmigo misma. Hice las paces con mi piel.
llegó un momento de mi vida en el que dejé de mirarme al espejo. Empecé con un acné inicialmente leve. Me pasaba muchas horas en el mar sin nada de protección. Conforme fue pasando la edad, se me empezó a secar, se empezó a agrietar y sobre todo me empezaron a salir muchas arrugas. Uma vez adquirido melasma, você não cura ele. Você tem que aprender a conviver com ele e mantê-lo ali, quietinho, controlado. Joaquín tiene una enfermedad súper desconocida. En el caso de él es ictiosis lamelar. Se hace muchas heridas, le pica mucho su piel. Me empezaron a salir algunas manchas, o yo me empecé a notar algunas manchas que tenía en la frente, en los pómulos. Ele, quando nasceu, ele era muito alérgico. Pensa em vários eczemas que você coça e estão acumulados por todo o corpo. E eu tinha desejo de trocar de pele com ele. Hoy con mi piel estoy muy contenta, no tengo las manchas, que no me las veo. Poco a poco vi que la piel respiraba. Uau, ele transformou a pele do meu filho. O antipigment mudou a minha vida. Só olhar. Su tratamiento es la clave para que Joaquín pueda disfrutar la vida como cualquier otro niño. Me siento muy bien conmigo misma. Hice las paces con mi piel.
Llegó un momento de mi vida en el que dejé de mirarme al espejo. Empecé con un acné inicialmente leve. Me pasaba muchas horas en el mar sin nada de protección. Conforme fue pasando la edad, se me empezó a secar, se empezó a agrietar y sobre todo me empezaron a salir muchas arrugas. Uma vez adquirido melasma, você não cura ele. Você tem que aprender a conviver com ele e mantê-lo ali, quietinho, controlado. Joaquín tiene una enfermedad súper desconocida. En el caso de él es ictiosis lamelar. Se hace muchas heridas, le pica mucho su piel. Me empezaron a salir algunas manchas, o yo me empecé a notar algunas manchas que tenía en la frente, en los pómulos. Ele, quando nasceu, ele era muito alérgico. Pensa em vários eczemas que você coça e estão acumulados por todo o corpo. E eu tinha desejo de trocar de pele com ele. Hoy con mi piel estoy muy contenta, no tengo las manchas, que no me las veo. Poco a poco vi que la piel respiraba. Uau, ele transformou a pele do meu filho. O antipigment mudou a minha vida. Só olhar. Su tratamiento es la clave para que Joaquín pueda disfrutar la vida como cualquier otro niño. Me siento muy bien conmigo misma. Hice las paces con mi piel.
Llegó un momento de mi vida en el que dejé de mirarme al espejo. Empecé con un acné inicialmente leve. Me pasaba muchas horas en el mar sin nada de protección. Conforme fue pasando la edad, se me empezó a secar, se empezó a agrietar y sobre todo me empezaron a salir muchas arrugas. Uma vez adquirido melasma, você não cura ele. Você tem que aprender a conviver com ele e mantê-lo ali, quietinho, controlado. Joaquín tiene una enfermedad súper desconocida. En el caso de él es ictiosis lamelar. Se hace muchas heridas, le pica mucho su piel. Me empezaron a salir algunas manchas, o yo me empecé a notar algunas manchas que tenía en la frente, en los pómulos. Ele, quando nasceu, ele era muito alérgico. Pensa em vários eczemas que você coça e estão acumulados por todo o corpo. E eu tinha desejo de trocar de pele com ele. Hoy con mi piel estoy muy contenta, no tengo las manchas, que no me las veo. Poco a poco vi que la piel respiraba. Uau, ele transformou a pele do meu filho. O antipigment mudou a minha vida. Só olhar. Su tratamiento es la clave para que Joaquín pueda disfrutar la vida como cualquier otro niño. Me siento muy bien conmigo misma. Hice las paces con mi piel.
el de Netherton. Es tremendo. Lo hice, No lo pude ver. ¿Cómo hiciste para bajarlo? lo toqué así y apareció. No te preocupes, yo hago ese entonces, el de Netherton. No, no es balones. Sí, puede ser balones. Sí, balones. Ese de igual todas las anomalías que empiezan con trico son, trico quiere decir pelo, entonces podés decir hair anomalies. Y trico, porque hay uno que se llama tricorexis invaginata. Eso podés decirle bamboo hair. Llegó un momento de mi vida en el que dejé de mirarme al espejo. Empecé con un acné inicialmente leve. Me pasaba muchas horas en el mar sin nada de protección. Conforme fue pasando la edad, se me empezó a secar, se empezó a agrietar y sobre todo me empezaron a salir muchas arrugas. Uma vez adquirido melasma, você não cura ele. Você tem que aprender a conviver com ele e mantê-lo ali, quietinho, controlado. Joaquín tiene una enfermedad súper desconocida. En el caso de él es ictiosis lamelar. Se hace muchas heridas, le pica mucho su piel. Me empezaron a salir algunas manchas, o yo me empecé a notar algunas manchas que tenía en la frente, en los pómulos. Ele, quando nasceu, ele era muito alérgico. Pensa em vários eczemas que você coça e estão acumulados por todo o corpo. E eu tinha desejo de trocar de pele com ele. Hoy con mi piel estoy muy contenta, no tengo las manchas, que no me las veo. Poco a poco vi que la piel respiraba. Uau, ele transformou a pele do meu filho. O antipigment mudou a minha vida. Só olhar. Su tratamiento es la clave para que Joaquín pueda disfrutar la vida como cualquier otro niño. Me siento muy bien conmigo misma. Hice las paces con mi piel.
Llegó un momento de mi vida en el que dejé de mirarme al espejo. Empecé con un acné inicialmente leve. Me pasaba muchas horas en el mar sin nada de protección. Conforme fue pasando la edad, se me empezó a secar, se empezó a agrietar y sobre todo me empezaron a salir muchas arrugas. Uma vez adquirido melasma, você não cura ele. Você tem que aprender a conviver com ele e mantê-lo ali, quietinho, controlado. Joaquín tiene una enfermedad súper desconocida. En el caso de él es ictiosis lamelar. Se hace muchas heridas, le pica mucho su piel. Me empezaron a salir algunas manchas, o yo me empecé a notar algunas manchas que tenía en la frente, en los pómulos. Ele, quando nasceu, ele era muito alérgico. Pensa em vários eczemas que você coça e estão acumulados por todo o corpo. E eu tinha desejo de trocar de pele com ele. Hoy con mi piel estoy muy contenta, no tengo las manchas, que no me las veo. Poco a poco vi que la piel respiraba. Uau, ele transformou a pele do meu filho. O antipigment mudou a minha vida. Só olhar. Su tratamiento es la clave para que Joaquín pueda disfrutar la vida como cualquier otro niño. Me siento muy bien conmigo misma. Hice las paces con mi piel.
Se escucha perfecto. Para que lo veas al lugar. Hello. Good morning, Dr. Hovnanian. How are you? Graciela. I'm fine, thank you. Good morning, Laura. Good morning. Shall I try to share my screen to check that everything is okay? Okay, but before starting, I would like you to know that at the bottom of your screen, there's a interpreter button, so you will be able to hear the talks in English. Very nice. After Thank your you so talk, much. there will be 2 clinical cases that we would like you to hear Yeah, and comment. very good. Okay, thank you. Pleasure. Bien, es una alegría muy grande tenerlo con nosotros toda esta horita. Si quiere otro día y le gusta, podemos estar todo un día. Para nosotros estamos muy contentos. Pregúntale si entendió. ¿Entendió? ¿Do you understand? No. No, I'm trying to share my screen. A ver. ¿Puede ser que no esté la traductora todavía? Let me see. Lauri, decile. Laura. Sí están interpretando las intérpretes. ¿Están? Bien. Sí. ¿Y él entendió? Bien. Él lo entiende. Perfecto. Good. Buenísimo. Can you see my screen? Not yet. Okay, I'm going to share. Then I'm going to try to share. ¿Es todo bien? ¿Podemos empezar entonces? Está tratando de compartir su pantalla. Bueno, pero empecemos primero. Vamos a dar la bienvenida a este día muy intenso y muy rico para participar con un profesor, un gran maestro que nosotros admiramos muchísimo, el profesor Alan Hovnanian. Él es un pionero en las terapias génicas, en los temas tan apasionantes como son ictiosis, epidermolisis ampollar. Realmente nuestra admiración fue mucha y desde que nosotros empezamos que estamos siguiendo sus artículos y toda su formación. Y obviamente es uno de los maestros, por esto esta mesa se llama Encuentro de Maestros. Para dar comienzo a la jornada vamos a presentar primero el video de inicio y luego daremos lugar a la charla del profesor Hovnanian. Muchas gracias. Thank you. Can you see my screen?
Bueno, voy a presentar ahora a las coordinadoras del día, la doctora Chopis. Ella es médica a cargo del grupo de oncodermatología del Hospital de Clínicas y también es obviamente dermatóloga y compartimos con ella, vamos a compartir todo este día. Y también está la doctora Graciela Ferraro. En eso está bien. Es docente, digamos que ella fundó la carrera de cosmiatría de la Facultad de Medicina, que sí es la directora de esa carrera. Bueno, también le damos el pie para hacer el inicio de esta mesa. Estás muteada, Caro. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Es un orgullo nuevamente estar acá con ustedes. Hermosa la presentación, Graciela, me encantó. Yo voy a dar inicio a presentar el módulo 4 de Encuentros de Maestros, donde sus coordinadores son la doctora Laura Balinotto, miembro fundador de CEDIGEA, investigadora del CONICET, y el doctor Luis Daniel Mazzocuolo, jefe de dermatología del Hospital Italiano. Así que los dejo con ellos para que presente su conferencia. Bueno, entonces, sin demorar más, vamos a presentar al doctor Fornanian. Él es profesor titular de genética en el Departamento de Genética del Hospital Necker. Dirige una clínica translacional sobre enfermedades genéticas de la piel en niños y adultos. Ella es director de un nuevo laboratorio de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica de Francia. Él nos va a hablar sobre tratamientos sistémicos modificadores de la displasia ectodérmica, síndrome, displasia ectodérmica, no, de síndrome de Netter-Limpio, perdón. You may begin, Dr. Fornanian. Thank you very much. So I'm going to share my screen. Creo que necesitamos que el doctor... Can you see my screen? Entra al canal de interpretación. Yes, we can. I've put it full screen. Qué alegría ahora. Can you see it? Yes. Okay. So, hello everybody. Thank you so much for inviting me to the Argentina Congress of Genodermatosis and Epidemiologies Bullosa. Thank you so much. I feel very honored, and I wish I could be present, and I wish I could speak Spanish to understand you better. So today I'm going to talk about systemic treatments for recessive dystrophic EB, as well as for Netherton syndrome and severe palmoplantar keratoderma. So it's a lot of different diseases on which we have been working for many years, and for which systemic treatments offer new opportunities. So this is my disclosure. And recessive dystrophic EB, as you know... Sorry, Dr. Fornanian. We are looking at not the presentation format, so we are looking at both slides at the time. Is that better now? Now it's perfect. Thank you. Okay, thank you. As you know, recessive dystrophic EB is caused by loss of function mutations in the type 7 collagen gene, so it's a structural defect. Whereas Netherton syndrome is caused by loss of function in a gene which encodes a serine protease inhibitor, which causes the superficial detachment of the stratum corneum and causes very severe skin inflammation. So we're going to go through these two important disorders together. First, recessive dystrophic EB, as you heard from the beautiful
presentation that Peter Marinkovic gave yesterday. Recessive dystrophic EB caused by type 7 collagen loss of function mutations is a rare, devastating, and life-threatening condition. And as you heard from yesterday, Peter's presentation, in vivo gene therapy using herpes virus is very promising, and it will certainly help treating open wounds. However, it is also important to further develop systemic treatments, because the idea is to treat simultaneously at the same time multiple skin lesions which are seen in these patients. They often have widespread skin erosions, but also to treat simultaneously the mucosal lesions which are present in the mouth, in the eyes, in the throat, or in the esophagus. So the interest of systemic treatment is to treat simultaneously multiple skin and mucosal lesions. So there is a wide range of approaches which are currently being used to treat recessive dystrophic epidermolysis bullosa patients. I've shown them on this slide, and you see that from gene therapy, which can use cDNA transfer or gene editing, but which can also use exon skipping, siRNA, or transplicing if it targets the RNA, to replacement therapy and cell therapy and pharmacology. These I've listed 17 different approaches, but for today, we're only going to talk about specific ones which are being developed for systemic treatments. I'm going to talk about 5 of them: exon skipping, keratinous replacement therapy, mesenchymal stem cell injection, gentamicin treatment, and HMGB1 recombinant peptide. So let's start with exon skipping. To understand the principle of exon skipping, we need to remember how does normal splicing occur. So this slide shows an exon which is flanked by introns, and I've highlighted a few important protein partners like the serine arginine protein, which bind to specific sequences and which promote exon inclusion. In contrast, you have the HNRNP proteins, which inhibits exon inclusion. So they are quite competitive, and they have opposite effect on the splicing machinery. And also, you know, there are these consensus intronic splice site sequences onto which different spliceosome proteins needs to bind. So in total, it is the local protein balance between positive and negative factors which will define the exonic intronic sequences and which allow proper splicing of the introns to keep the introns into the mature mRNA. So exon skipping aims at inducing the excision. You want to remove the exon which carries a pathogenic variant. To do this, what we do is we mask the sequences which I've just shown you before. We mask them with short, what we call antisense oligonucleotides. So there are single-stranded molecules which will specifically bind to a specific region you will have to choose in order to disrupt the spliceosome machinery so that
instead of doing normal splicing, which would remove intron 72, for example, and intron 73, the splicing machinery will splice this way and will remove the exon which carries the mutation. And this is exactly what you want to do when the mutation is a pathogenic variant, which, for example, leads to a premature termination codon, because if you don't do that, because of the premature termination codons, you will have a truncated protein or no protein at all by nonsense mRNA decay. In contrast, if you are able to skip the exon which carries the mutation, you will have a shorter but functional protein, which will be missing the amino acids which are encoded by exon 73, but provided that these exons or this sequence is not mandatory for the function, you will end up with the functional protein. So this is all the principle of this approach. And type 7 collagen is a very, very good candidate for this approach because for several reasons. It is made of 118 small exons, so it's easy to skip. And all the exons of the collagenous domain are in frame, which means that you maintain the open reading frame if you remove one of them. So you don't create a premature termination codon. And we also know that type 7 collagen, which is missing exons 79 to 105, remains functional. So there's a large tolerance for removal of some exons of the collagenous domain. And what is also very important is that exons 73, 74, and 80 are frequently mutated. And they represent up to 10% of RDB patients and 64% of dominant patients. So this cartoon shows the collagenous domain here, which is really the domain which we target and which we try to, from which we try to remove some exons which carry frequent mutations. So we initially studied two patients. One was a compound heterozygote for a mutation in exon 73 and in exon 80. And the other one was a compound homozygote for a mutation in exon 80. So here we used an antisense oligonucleotide, which was hiding what we called an exonic splicing enhancer sequence of exon 73. And as you see, when we add these sequences onto keratinocytes and fibroblasts from RDB patients, we can achieve skipping of exon 73 and also of exon 74. When we do immunostaining of these treated cells, using either an antisense which targets exon 73 or which targets exon 80, we can show re-expression of type 7 collagen in the cells. And also on Western blot analysis, you can see re-expression of type 7 collagen. We next did in vivo experiments in which we grafted mice with a human skin made from a patient with recessive dystrophic EB. So that was a skin equivalent made of the patient fibroblast and the patient keratinocytes. Those skin equivalents were grafted onto the mice, and we injected under this graft either one dose or two doses of antisense oligonucleotides, which were targeting either exon 73 or exon 80. And you see that it allows re-expression of type 7 collagen, which you can see on this red line by immunostaining.
and also reappearance of functional anchoring fibrils, which you see on the electron microscopy and which we quantified. So that was evidence that local injection of antisense oligonucleotide sequences were able to restore type 7 collagen expression and anchoring fibril formation. So what is very important when you do exon skipping is the chemistry of the antisense oligonucleotides which you use. Often people use modifications of the ribose and the phosphate, and they use 2'-O-methyl. There's a methyl on the second carbon and a thiol on the phosphate. But those are quite, they cause inflammation when you inject that to patients. So we decided to use a much more recent chemistry, which is called tricyclo-DNA. And they have several advantages. They reduce the flexibility, they are more stable, they are more resistant to nuclease, they increase the cellular uptake, and they are shorter. So using this tricyclo-DNA technology, we have been able to demonstrate very efficient skipping of exon 73 in patient cells in culture. And more importantly, when we injected those subcutaneously or intravenously in a humanized mouse model, which we generated, which carries only the human type 7 collagen gene and not the murine gene, so that the antisense nucleotide sequences can be functional because they bind the human sequences. We could demonstrate efficient skipping of exon 73 up to 67%. So these are very encouraging results. And currently there is a clinical trial which is using topical application of another type of antisense nucleotides, which are 2'-methyl, as I said, are classical, but they cause often inflammation, which is developed by WINS. So the other approach I wanted to talk to you about very shortly is replacement therapy using recombinant human type 7 collagen. The proof of principle was demonstrated by David Woodley and Mei Shen's lab from San Francisco, and they could show that intravenous injection of recombinant human type 7 collagen was able to migrate onto wounds and to lead to the production, to the formation of functional anchoring fibrils. So that was preclinical, but this clinical trial is currently ongoing. The results are not known, but they aim at doing intravenous infusion of different doses of type 7 collagen several times a week during, I think it's during 3 weeks, but the results are not known at the moment. But it's a very encouraging clinical trial. The third approach I wanted to describe is the use of mesenchymal stem cells, and in particular intravenous injections of them. So what are mesenchymal stromal cells? They are multipotent stromal cells which can differentiate into different cell types, which depends on their environment. They can differentiate into osteoblasts, chondroblasts, adipocytes, vascular smooth muscle cells, and fibroblasts. And they can be, as you know, isolated from bone marrow, adipose tissues, and skin, but also umbilical cord and wart jelly. What is important is that they have anti-inflammatory and angiogenic and antifibrotic and tissue repair properties. And they therefore have the potential to improve wound healing in EB.
And they display their effects either by direct action, by producing them type 7 collagen themselves, or through paracrine effects, which involves extracellular vesicles or soluble factors, and which induce immune modulation by secreting cytokines, which impact immune cells. So the very first proof of principle was provided by Francis Palisons and his group in 2010, in which they used intradermal injections of human allogenic bone marrow-derived mesenchymal stem cells. And they were able to show a closure of the treated wounds. A few years after, John McGrath's group treated children with intravenous infusion of again, allogenic, HLA-compatible or not, allogenic human bone marrow-derived mesenchymal stem cells, with the good results on the reduction of skin inflammation, of pruritus, and quality of life, which were very encouraging results. And there another new phase 3 clinical trial, which is ongoing in London in John McGrath's department. More recently, I think you've probably seen the publication of this German group, Rare Cell, who used allogenic mesenchymal stem cells, which were ABCB5 positive, for the treatment of, I think, 17 patients. So they used 3 intravenous infusion of 2 million cells per kilo. These ABCB5 receptors, they were previously shown by the same group to promote skin homing. So they treated the patient for they followed the patient for 12 weeks, and they report clinical improvement of many wounds. They report improvement of the clinical scores, EBDASI, scored by the clinician, and E-SCOREB, scored by the clinician. They also describe reduction of itch and pain, but they don't report improvement of quality of life, probably because quality of life involves many other items which were not affected by wound healing. So in our lab, we previously shown that when you inject mesenchymal stem cells into a mouse model, here again, we grafted nude mice with an RDB squin equivalent, and we could show that these cells were able to restore. They were human bone marrow mesenchymal stem cells. They were able to restore type 7 collagen expression and anchoring fibril formation, but the cells were disappearing after 4 months after injection. So this was pointing to the problem of disappearance of these cells, and to try to increase their maintenance in the skin. We are now trying to define culture conditions which will optimize not only targeting of the cells to the skin, but also their maintenance. So this is Mathilde Bonnet-Desclostes PhD project, and she has transduced human bone marrow derived mesenchymal stem cells with, as you see, this bis-cistronic vector for both bioluminescence and fluorescence of the MSC. And we have injected these MSCs either locally or systemically. And we've visualized them with an in vivo imaging system. And after subcutaneous injection, you see that whatever the different culture conditions are, these cells remain at least 9 months after injections at the local site of injection, whereas when you inject them systemically,
they very quickly go to the lungs and they are eliminated by the kidney as previously reported. So this points to the importance of conditioning the mesenchymal stem cells using hypoxemia or cytokine injections or FACS cell sorting in order to select or to modify these mesenchymal stem cells in order to improve their skin homing and their maintenance in the skin. So the two last approaches I wanted to discuss is the use of recombinant human HMGB1. This is purely the results of the beautiful work by Katsuko Tamai's group from Japan, who showed that PDGF positive bone marrow cells are mobilized by a protein which is called high mobility group box1, which is produced by the wounded or lesion skin, and which recruits mesenchymal stem cells to leave the bone marrow in order to colonize and heal the wound. So he used a GFP BMP mouse model for that, and he could show that GFP positive bone marrow cells were contributing to the wound healing. So this is a cartoon which shows that mesenchymal stem cells are recruited by HMGB1, which is produced by lesional tissue. So the idea is to inject recombinant HMGB1 into patients which produce some very low levels of type 7 collagen in order to recruit their mesenchymal stem cells in order them to colonize the wounds and to close these wounds. So Professor Tamai is the PI of an ongoing clinical trial in which human recombinant HMGB1 produced by a company which he funded, which he created, is injected at the dose of 1 milligram per kilo at different frequency between the first and the fourth week. And the last approach I wanted to mention is, as you know, the use of gentamicin. Gentamicin has the possibility to induce nonsense read-through, which describe the continuation of the elongation of the synthesis of the protein despite a stop codon, because gentamicin interferes with the decoding center of the ribosome, and instead of stopping the elongation of the protein, the ribosome will incorporate an amino acid which is compatible with the antisense. So instead of having a truncated protein, you have a full-length protein with one amino acid change. So again, David Woodley and Mei Shen's group from San Francisco, they published a few years ago efficient treatment using either topical treatment with a 0.1% gentamicin ointment or intradermal injection. You see here wound closure in topically treated patients with gentamicin. You can see very strong immunostaining from 0 to very strong staining at 1 month and 3 months after in all the patients treated either after topical application or intradermal injection. Here it's the demonstration by immunoelectron microscopy of the formation of anchoring fibrils with type 7 collagen and immunostaining.
And in our clinic, we also treated 2 young patients with topical gentamicin 0.5%, which led to very good results as soon as M1 with wound closure of the wound of the knee. It was a chronic wound with very strong immunostaining of type 7 collagen after 2 years with immunogold staining. Same for this young patient with inverse RDB. After 12 months, we could observe significantly improved wound healing and, more importantly, much stronger expression of type 7 collagen and a higher number of anchoring fibril formation. So, as you know, the same group with the Spanish group has shown that intravenous gentamicin is efficient to treat patients with junctional EB. These are the immunostaining results of the different subunits of the laminin 332, with also the beta-4 integrins, which got normalized in the 5 patients treated. So, and the clinical effects with obvious clinical closure of the wounds. So obviously, topical and now intravenous gentamicin is a very good option for nonsense read-through. And between 10 to 25% of patients with RDB could benefit from this approach with nonsense mutations. So if we want to conclude and give perspective on these systemic approaches for EB, for RDB in particular, I think we've seen that they involve small molecules for exon skipping, because we're talking about 15 MERs or 18 MERs. They can also, they involve allogenic cells like the mesenchymal stem cells, or peptides like the recombinant HMB1, or large proteins like recombinant type 7 collagen. And they have, of course, different advantages and limitations. Some are very, very strongly mutation dependent, like exon skipping. It completely depends on the position on which exon your mutations are. And the gentamicin works only with nonsense mutations. But other are completely mutation independent, like the MSCs and HMGB1. So they can be applicable to all patients. But we need to keep in mind that their effects are not permanent and their administration needs to be repeated, and that all of them have been tested in local approaches and are now in phase 1, 2, or in phase 3 clinical trials, except for exon skipping. And probably their combination with the in vivo or ex vivo gene therapy approaches that Peter Marikovic described yesterday, with these systemic approaches may add to therapeutic efficiency and to address the wide range of severity and complications in these patients. So now, if I have enough time, I'm going to talk about Netherton syndrome, and I realize that I really need to speak fast if I want to talk about palmoplantar keratoderma. I will let you know what you prefer. So Netherton syndrome, as you know, is a rare form of ichthyosis, but it's a very strange form of ichthyosis, because the genetic defect, which is a loss of production of a protease inhibitor, which is represented here in this blue triangle, leads to unregulated proteases, which are represented with these red symbols. And these proteases, which mainly are kallikreins, they cleave the desmosomes between the stratum corneum and the granular layers, leading to stratum corneum detachment, which results
in microbes penetration, exposure to allergens, and a profound skin barrier defect. So clinically, the patients look like they develop scaly erythroderma from birth. They develop partial alopecia due to a specific hair shaft defect, which is called the trichorexis invaginata, or bamboo hair. They often have eczematous-like lesions, and 2/3 of the patients will develop what we call ichthyosis linearis circumflexa, which describe these serpiginous red and scaly lesions. So these are the histological changes in NS skin. You see stratum corneum detachment and neutrophil infiltration. And so we showed in 2000 that the gene that Netherton syndrome was caused by loss of function mutation in SPINK5. Here are the mutations, and so SPINK5, as I said, encodes LECT, which is a serine protease inhibitor. So this is LECT. It is made of 15 domains, which are cleaved by furin. And each of these domains has inhibitory properties, mainly against kallikrein 5, 7, and 14. So in addition to the skin manifestations, which are represented here, patients develop extracutaneous manifestations, which are mainly allergic manifestations, like allergic conjunctivitis, asthma, eosinophilic esophagitis. So in children, most often present scaly erythroderma, and young children. But when from the age of 8 or 10, they can develop ichthyosis linearis circumflexa, which is represented on the lower panel, and which is absolutely specific for the disease. Other patients will remain scaly and erythrodermic in adults. Others will develop mainly ILC. Other patients will have both. So we recently studied a cohort of patients with ILC and a cohort of patients with scaly erythroderma. We did skin biopsies. We took blood samples. We took tape strips, and we measured protease activity. We did RNA sequencing. We did proteomics. We measured serum cytokines, and we performed immunophenotyping, and we integrated all this data. So this slide shows the proteolytic activity which we extract from either scales or from tape strips from patients. And you can see that it is the patients show very high activity for kallikrein 5, kallikrein 7, and kallikrein 14. And this increased activity is much higher in patients with the scaly erythrodermic form in comparison with the ILC form. And of course, the normal controls have minimal proteolytic activity. When we did transcriptomic analysis, the ingenuity scores showed that the most significantly increased group of genes was involving were involved in the inflammatory response. And this type of results were also corroborated with proteins data, which report not only NF-kappa B increased signaling, but increased signaling
for other pathway involved in skin inflammation. What was most significant at the transcriptomic level was that there was a very strong interleukin 17 and interleukin 36 signature, not only at the level of these cytokines, but also at the level of their target genes, which are mainly diffencins and alarmins, including protein S100. When we did immunophenotyping of peripheral lymphocytes, we could see that patients with scaly erythroderma showed a strong Th17 profile. Patients with ILC also, but the profile was less pronounced. And when we separated the ILC patients from the AC patients, we can see that in addition to the strong inflammatory response, there was signaling pathway response to viruses found in the interferon pathway, which was present in the SC patients and which was much less pronounced in the ILC patients. That was confirmed when we performed immunostaining of STAT1, which was even present in nuclei of non-lesional skin from SC patients, whereas it was absent in non-lesional skin in ILC patients. So all these data, we could confirm them in the inducible SPINK5 knockout mouse, which we generated, which shows the same histological changes as patients, the similar increased kallikrein 5, kallikrein 7, and kallikrein 14 activity, same transepidermal water loss impairment, and more importantly, very common features of skin inflammation at the transcriptomic level and at the protein level, involving again interleukin 36, interleukin 17, interleukin 23. So when we compare the patients and mice, the majority of the pathway are conserved, except the interferon signaling pathway, and the phenotype we see in the spleen and the thymus, which is unknown in patients. So this is a cartoon which summarizes the vicious circles, which starts from a very profound skin barrier defect, which activates primary keratinocytes, which produce a wide range of cytokines, which activates dendritic cells, but which also attract and recruit immune cells, which contribute to skin inflammation in the patients. And the dendritic cells induce Th2, Th7 cells from naive cells, which migrate into the skin lesions. It is important to realize that the kallikrein dysregulation, which leads to kallikrein 5 overactivity, has profound effect on the other kallikreins, because kallikrein 5 activates kallikrein 7, kallikrein 5 activates kallikrein 14, and both activate part 2, probably contributing to itch in the disease. So many of these actors are ideal targets. I think the ideal targets are the kallikreins, especially kallikrein 5, and kallikrein inhibitors have certainly show a big promise in the future. And there are currently 2 ongoing clinical trials using topical kallikrein inhibitors. You know that intravenous immunoglobulins are
very effective, probably through interactions with the immune system. Blocking interleukin-17 is also effective. In fact, it is the most effective treatment at the moment, and there are several publications which report this this efficacy. I hope you are seeing my. Okay, I hope this is better for you and your full screen. We also had the opportunity to treat young children. This girl is 4 years of age, and she has been significantly improved with Cosentyx, so targeting interleukin-17A. We also use ixekizumab, TARS, to treat 3 adult patients with good results. Other teams, other clinicians have used dupilumab to block interleukin-4 and interleukin-13 with good result in 1 patient. Our experience is not so good. We previously used anti-TNF-alpha infliximab to successfully treat an adult patients with ILC. And a recent publication reported the successful use of ustekinumab, so blocking interleukin-12 and interleukin-23 in a young patients. We personally didn't use these biologics. So, and omalizumab has been reported also. And this cartoon summarizes the effect of these different biologics into NS patients which have been published. You see, each of these studies is just a limited number of cases in case reports, but obviously the intravenous immunoglobulins are working well. Dupilumab has been reported to be effective on itch, but not so much on the skin lesions. And secukinumab have been frequently been very effective. So I think we can say that because we know the disease cascade better, we can now we can now use new biologics like the one which are targeting interleukin-36, the one which are targeting interleukin-17 receptor, which might be more efficient than targeting interleukin-17A only, the one targeting interleukin-23p19, which will then more specifically inhibit the Th17 and Th22 pathway, and also inhibiting interleukin-31 might improve allergic manifestations. So all these are new possibilities offered to clinicians. The problem, of course, is to find a major disease determinant. So in conclusion, I think it is clear that treating patients with interleukin-17 blockers is effective, but not fully, and new targets needs to be identified, either interleukin-36 or others. It is clear that the 2 clinical subtypes slightly differ in terms of interferon response and their type of allergic response, and that randomized clinical trials are needed, which should take into account patient stratification. And personally, I think that it would also be essential to combine these treatments with a strategy
which aims at repairing the skin barrier defect, mainly by using kallikrein inhibitors. We and other groups have developed several of them, which are currently being tested in the labs in vitro and hopefully will be transferred to the clinic. So if the time allows, I would like to talk to you about the recent success we achieved in treating patients with two very severe forms of palmoplantar keratodermas, namely Olmsted syndrome and Pachyonychia congenita. So for the purpose of time, I will go very fast. I think Olmsted syndrome is a very severe palmoplantar keratoderma, and the main defective gene is TRPV3. So clinically, the patients look like that, with very painful and often periorificial keratoderma, and also keratoderma of the folds. And TRPV3, which is the most frequently mutated gene, is a transmembrane channel which belongs to the transient receptor potential family. It allows calcium entry, and it is activated by temperature, and it has a very strong role, very important role in thermal sensation and nociception and itch. And it is strongly expressed in skin and peripheral nerves. It was shown that it forms a functional complex with EGFR in the sense that TRPV3 activation activates ADAM17, which leads to the shading of TGF-alpha, which is a ligand for EGF receptor. So this is a cartoon which shows the position of the mutations of the 9 patients which we studied within the TRPV3 molecule. They're all gain of function mutations. So what we did is we investigated EGFR activation in these patients, and we treated them with oral erlotinib. So this shows dimerization of EGFR in the lesional skin of these patients, as well as very strong phospho RPS6, which is a very good marker for mTOR activation, which is one of the signaling pathway induced by EGF receptor activation. On the right panel shows increased expression of EGF receptor ligands by in situ hybridization, including epiregulin and amphiregulin. And this table shows the 9 different patients we studied. The first group, which is in green, are the patients who responded well with good tolerance. The second group in orange represent the patients who responded well but with moderate tolerance. And the third group is the patient who responded moderately but still with good tolerance. So I think I'm going to go very fast to show you the clinical slides of first group of patients, second group of patients, and third group of patients. So palmoplantar keratoderma improved for this group of patients, but not completely. So it's clear that it's not mutation dependent, because some patients had the same mutation and belonged to the 3 different groups. So in conclusion, we could demonstrate that EGF receptor is activated in Olmsted syndrome, and that oral erlotinib, which is an EGF receptor inhibitor, is a very good option. And in a few minutes, I just wanted to give you a flare of what we did on Pachyonychia congenita, which is, I think, a disease you know very well, due to mutations in 5 different keratin genes, which pathophysiology involves skin inflammation and mTOR activation.
And we investigated the role of the EGF receptor and TRPV3 complex. We studied 4 patients, and again, we can show very strong TRPV3 expression in the calluses of these patients by in situ cybernography. We could also show very strong expression of EGF receptor ligands, epiregulin and TGF-beta, and we could show mTOR activation through phospho-RPS6 and phospho-ERK, which is also a sign of EGF receptor activation. We could show abnormal differentiation in the patients, which is consistent with mTOR activation and EGF receptor activation. More importantly, when we treated 3 patients with low dose of erlotinib, which is this EGF receptor inhibitor, we could significantly improve their palmoplantar keratoderma, reduce the thickness of their nails, reduce the number of neurovascular structures, which are very painful. But more importantly, it leads to a very quick and important improvement of the pains and the quality of life, in addition to an improvement of their foot function index. And the lower panel very nicely shows that while the pain decreases, this is the red curves, the number of steps that patients do every day increased from 1,000 to 6,000. So this is a model we propose for PC, in which secondary to cellular stress and wound healing and mutated keratins, there is activation of TRPV3, which induce secondary activation of EGF receptor, leading to mTOR and ERK activation, leading to the abnormalities which we've shown. So I think it is important now to realize that this EGF receptor and TRPV3 signaling complex is overactive in PC, and that overall EGF receptor inhibitors is very effective and well tolerated. And probably because this is a limited number of patients, large-scale placebo-controlled clinical trials will confirm this first data. So I think I would like to thank all the researchers and scientists who have been working in my lab, always as our collaborators, and all the funding bodies. Of course, I don't have time to mention them here, but they are here on these slides. And you see, they involve many international teams, and they are increasing with the Olmsted study from the States and with the PC study. So I'm sorry to have been long. I think I was too ambitious about the subject, and I hope we still have time for the clinical observations that you have prepared. Bueno, a continuación, entonces vamos a ver las presentaciones de 2 casos. El primer caso a cargo de la doctora Ella es universitaria en dermatología pediátrica. Eli, ¿estás? Sí, estoy, Lau. Buenas tardes. No puedo... Buenas tardes, para mí es un placer estar acá con ustedes hoy, y gracias a la doctora y pertenecer al equipo de CEDIGEA. Voy a presentar un caso que nos llegó al servicio.
Se trata de un paciente femenino de 31 años que nos llegó al servicio con el diagnóstico de eritrodermitis fusiforme congénita desde el nacimiento. Como antecedentes personales tenía como antecedente de eritrodermia congénita y tenía hipertensión en tratamiento. Este es el paciente, refería que tenía disminución de la sudoración, tenía ojos secos, tenía acidosis. Además, cuando veíamos al paciente, veíamos que tenía una eritrodermia, tenía escoriaciones por rascado y tenía escamas generalizadas. Viendo los miembros inferiores, vemos las escamas marrones y gruesas. En la cara vemos el eritema, vemos las escamas finas, blancas, vemos el cabello que está presente, grueso y una fascia tosca. Vemos la queratodermia plantar y el compromiso unguial de todas las uñas, como ven allí, ven las uñas como están y ven la queratodermia importante. Vemos la queratodermia palmar y la hiperkeratosis unguial también, como en los pies, y además tenía ausencia de dermatoglifos. Este paciente, cuando llegó, había recibido adalimumab, un anti-TNF, por 2 años, con mejoría, pero lo suspendieron porque formaba muchas ampollas, se incendiaba. Cuando llegó estaba con acitretin, que lo venía recibiendo desde la infancia, de manera intermitente, hidroxicina y cremas humectantes. Él llegó sin resultado de biopsia, se le hizo una biopsia nuevamente, en el cual se evidencia, como ven allí, ven en la imagen izquierda, ven en la flecha amarilla una hiperkeratosis, ven una cantosis. Como ven allí, eso es lo que podemos ver de manera general, más de cerca. Perdón. Más de cerca, vemos mejor la hiperkeratosis con la flecha amarilla, vemos acá con la flecha marrón el infiltrado linfocitario de exposición perivascular. En la otra imagen, más de cerca, podemos ver con la estrella amarilla, podemos ver la hiperkeratosis con parakeratosis. Con la estrella verde podemos ver la granulocitosis, que era de manera alternante. Y también podemos ver con la estrella roja, podemos ver el adelgazamiento de la placa suprabascular, como dice allí. El servicio de anatomía patológica concluyó que era una dermatitis psoriasiforme. Sin embargo, este paciente estaba recibiendo acitretin en ese momento. Se le hizo el estudio molecular de CEDIGEA, se le hizo el panel de CAR14, en el cual se encontró una sustitución de la valina, como ven en la imagen, por el ácido glutámico en la posición 138, en este caso era heterocigota, y la variante no se encontró en los padres, como ven allí. Para hablarle un poco, el gen CAR14 está en el cromosoma 17, a él se le encontró la alteración en el exón 7, que no era uno de los puntos calientes de los exones, pero se encontró, era una variante nueva. Es una variante nueva. Entonces, este paciente llegamos al diagnóstico por la eritrodermia congénita, por la dermatitis psoriasiforme, en tratamiento con acitretin cuando se hizo la biopsia, y con el diagnóstico genético de la mutación o la variante patogénica del CAR14, se llegó al diagnóstico de una psoriasis eritrodérmica asociada al CAR14. Para hablarle un poco, el CAR14 es una proteína que constituye un endoamio intracelular que se encarga de reclutar las caspasas y que su función es una expresión génica proinflamatoria. Se ha asociado clínicamente a la psoriasis pustulosa generalizada, a la psoriasis vulgar, a la psoriasis pustulosa palmoplantaria y a la pitiriasis rubra-pilaris. También se describió más recientemente el síndrome de CAPE o CAPE, que es la erupción papuloescamosa asociada al CAR14, que es una superposición entre la psoriasis y la pitiriasis rubra-pilaris, que se caracteriza porque es un comienzo temprano, tiene compromiso facial muy importante, historia familiar de PRP o psoriasis y la falta de respuesta al tratamiento habitual. En el año 2017, Akiyama propuso por primera vez el término de incluir estas enfermedades en las enfermedades autoinflamatorias de la queratinización. Es un nuevo concepto en el cual en estos pacientes hay antecedentes genéticos, hay mecanismos patogénicos mixtos de autoinflamación y autoinmunidad que afectan la epidermis y la dermis superior y que conducen a una queratinización aberrante de la piel. Esto no da pie para utilizar la terapia biológica como el ustekinumab, que es un anticuerpo monoclonal que va directo con la unidad P40, que la comparte la interleuquina 12 y la 23. Y el secukinumab, que también es un anticuerpo humano recombinante que va específicamente con la interleuquina 17.
Acá podemos ver que el gen del CAL14 está ubicado en el locus 2 del gen de la susceptibilidad de la psoriasis, SOR2, y esto produce una variante patogénica que actúa principalmente sobre la NF-kappa-beta, que aumenta la proliferación de todas las citoquinas, y en especial en este caso nos interesa la interleuquina 23, la 17 y la 22. Como ven acá en la imagen, vemos que esta proteína aumenta la expresión de la NF-kappa-beta y altera toda la producción de las citoquinas y de todas estas células para alterar la parte de la inmunidad, la parte de la queratinización. Esta es la parte clínica que se tuvo estos pacientes del síndrome de CAPE o CAPE, en el cual hay compromiso facial, compromiso en tronco, hay pápulas foliculares, hay keratoderma panopantral, hay zonas de piel sana, que es bien de la pitiriasis rubra-pilaris, hay ectropium, hay cambios en las uñas. Y como conclusión, los avances en la comprensión entre la interacción de la inflamación y la queratinización en la patogénesis de la psoriasis nos ha permitido hacer un diagnóstico molecular y hacer terapias dirigidas y altamente específicas para la etiopatogenia de esta enfermedad. Con respecto a la psoriasis congénita es rara, y la eritrodermia psoriática es más rara todavía, y en el caso de nuestro paciente está asociado al CAR14. Y la importancia en nuestro paciente del diagnóstico molecular para el diagnóstico definitivo después de 30 años de manejar la patología de manera distinta y con otro diagnóstico para el paciente. Muchas gracias. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Okay, thank you very much. That's a very interesting observation. And I wanted to ask you, the mutation you found in CAR14, it was absent in the parents? The parents didn't have the mutation, right? Los padres no tenían la mutación, era una mutación heterozigota. Okay. And did you also test the other genes which are involved in the other forms of ichthyosis? Is that the only pathogenic variant which you found? Let's say, transglutaminase, lipoxygenase, they were all normal, no mutation in the other genes for ichthyosis? We performed a panel, a GS panel. So it's a panel which includes all the genes for ichthyosis. Yeah. I can't assure if all of them, but 4,800 genes are sequenced. So it's a big panel. Okay. So I think it's a very interesting case of these CARD14 associated clinical presentations. You know, Professor Claude Kate, maybe he's listening to me. He proposed the name of CAPE, you know, CARD14 associated papulosquamous eruption in a GAD paper in 2018. So probably your patient could be qualified as having a CARD14 associated papulosquamous eruption. Or do you consider it something different? Consideramos que es un paciente que tiene una manifestación clínica que empezó desde el nacimiento como una eritrodermia congénita, o sea que la afectación sería precoz. Generalmente, por lo menos en la literatura, prefieren la afectación más tardía, o sea, a los meses de vida, no tan anterior. Y sí, dentro de clínicamente la parte de la keratodermia panoplantar, el compromiso, todas las características clínicas concuerdan con el CAPE. Qué lástima que no trajimos la comparación, porque tenemos otra paciente que nació también prácticamente con una eritrodermia a lo largo de los primeros meses,
con una fascia muy característica, muy parecida a este chico que también fue en el CAR 14, pero en ese caso teníamos una histología de una pitiriasis dura pilaris. Pero se comporta exactamente igual, investigando en ellos cómo eran cuando eran chicos. Realmente la nena está con una eritrodermia ictiosiforme importante, con ese cuadro muy característico y una fascia exactamente igual, con las dos fotos de cuando el chico era más chico y ahora. Y también está el CAR 14 ahí metido. Otra aclaración, la otra nena que tiene el fenotipo, tiene la variante en el mismo aminoácido, en el aminoácido 138, tiene una inserción de lesión, o sea, tiene un cambio distinto de aminoácido, pero es en la misma posición. Y nosotros encontramos en literatura otros 2 o 3 casos, muy estudiado la posición 138 del CAR 14, asociado a CAPE, pero no con esta variación de aminoácidos, pero sí en la misma posición. Lo que podría ser sugestivo de que estamos ante un mismo fenotipo. Yeah. And may I ask you, why didn't you treat him with ustekinumab? Why was adalimumab used? Because all the literature says that the first line of treatment should be for CARD 14 associated either psoriasis or papulosquamous eruptions or PRP should be ustekinumab for the reasons you said, because of activation of interleukin 22. En realidad, doctor, este paciente ya tenía 31 años, o se había tratado mucho antes de llegar al servicio y saber la mutación. Él tenía el diagnóstico de una ictiosis ictiosiforme congénita y se había tratado con acitretin. Probaron, no sé por qué motivo, con adalimumab con mala respuesta. Y ahora el paciente está para ustekinumab. Are you okay? So you're planning to treat him with ustekinumab. I think it's a good choice. Totalmente, sí. Bueno, muchas gracias. El próximo caso. Well, thanks to you. Seguimos con el próximo caso. Va a estar a cargo de la doctora Benítez. Ella es dermatóloga pediátrica, jefa del servicio del Hospital de Niños Blanco Villegas de Tandil. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy grande, doctor. Bueno, voy a comenzar a dar mi caso. Yo soy Gabriela Benítez, dermatóloga pediátrica del Hospital de Niños de Blanco Villegas de Tandil, provincia de Buenos Aires. El caso que voy a presentar tiene 4 años de evolución. En un comienzo fue un bebé colorión y me parece importante verlo como diagnóstico y seguimiento en el tiempo. Era una recién nacida a término, con un peso adecuado para la gestacional, sexo femenino, una culminación del parto vaginal, una APGAR 6-9 porque solamente requirió oxígeno el primer minuto, como antecedente materno solamente la diabetes gestacional en la madre, y como antecedente paterno el padre solamente presentaba vitíligo, no referían consanguinidad. Podemos observar, estas son horas de nacimiento del bebé, donde tenemos esa membrana rígida, transparente, brillante, que recubre todo el cuerpo del bebé, incluyendo tanto las manos, las palmas, las manos, los pies y los pabellones auriculares. Esto nos recuerda al papel celofán, ¿no? No presentó alteración de succión y tampoco requirió ventilación pulmonar. Este pacientito, lo primero que se realiza en estos pacientes es colocarlo en una incubadora con humidificación al 90%, se le coloca una sonda nasogástrica con canalización de vía umbilical, y un laboratorio que no mostraba nada más que una muestra hemolizada con una PCR negativa.
a las 72 horas de vida, lo que siempre nosotros tenemos el riesgo en estos pacientes que son tan lábiles a las infecciones, presenta un laboratorio con una PCR positivo, realizamos un hemocultivo por 2, se observan cocos gram positivos y se tipifica una Staphylococcus hemolyticus sensible a vancomicina. También realizamos el cultivo de punta del catéter, donde se vio un Staphylococcus epidermis y lo tratamos con vancomicina y clindamicina. Se realiza la interconsulta con oftalmología, quien solamente indicamos que no realizar la observación porque era muy tirante la lámina, la membrana rígida, y solamente indicó lágrimas artificiales para el cuidado de los ojos. Se mantiene humidificada la incubadora, y creo que en ese momento nos corría mucho el tiempo, y hicimos varias interconsultas con doctoras de Buenos Aires, la doctora Mansur incluida, y nos sugirieron realizar humidificación tanto de la incubadora y vaselinas cada 3 horas en gasas vaselinadas estériles. Esta es la paciente a las 72 horas, como vemos, comienzan a verse el eclabion con las regadías alrededor de la boca y el ectropion bipalpebral bilateral, con alteraciones también del pabellón auricular, y cómo se fue fisurando ante los movimientos, tanto respiratorios del bebé y los movimientos espontáneos de la beba. Muestro varias fotos como para que vean que este era un bebé complicado, un bebé que tenía mucha labilidad para infecciones de la misma neo donde se encontraba internada. También alteraciones a nivel de los genitales. Esta paciente a los 10 días comienza a desprender esta membrana que es un poco más importante de las zonas sacrales, pero seguíamos teniendo una piel bastante tirante que todavía no descamaba. Estamos recién a los 10 días de vida. Esta descamación gruesa comienza a ser de las zonas acrales, dejando una piel eritematosa por debajo. Seguimos con las gasas vaselinadas, nos parecía muy importante seguir con la lactancia materna y alternarla con fórmula porque tenía buena succión. Obviamente no nos olvidamos de la analgesia, paracetamol y dipirona, y lo más importante de esto es el estricto control que tenía de balance hidroelectrolítico, el proteinograma, junto con neonatología. Al día 14 la paciente comienza a tener esta descamación más gruesa, con una buena evolución de sus fisuras, dejando igualmente una base eritematosa, mejorando su eclabion y su ectropion, y mejorando también a nivel de las zonas del pabellón auricular. Esto es para mostrar la evolución. Obviamente esta paciente tuvo complicaciones, comenzó con fiebre, realizamos el laboratorio, cumplimentó los 19 días con banco y 10 días con meropenem, y esta es la evolución al día 24 de internación, en el cual tiene una mejoría importante, progresiva, y se le otorga su alta, hemodinámicamente compensada, con buena tolerancia oral y obviamente con hemocultivos negativos. Esta es la paciente que yo la recibo a los 8 meses de vida. Hasta este momento yo pensé que iba a ser un bebé colodión autorresolutivo. La verdad que solamente presentaba una acidosis cutánea, no presentaba otro tipo de alteraciones. Podemos observar su piel absolutamente indemne, así que con esta paciente solamente nos manteníamos con vaselina o con cremas con vitamina A. 2 palabras de bebé colodión, que fue introducido por Seligman en 1841, describe una condición transitoria del recién nacido que consiste en la presencia de esa membrana translúcida adherente que recubre casi completamente la superficie corporal. No constituye una enfermedad en sí misma, pero es una entidad, es un fenotipo común a diferentes entidades, como los más frecuentes son la ictiosis lamelar y la eritrodermia ictiosiforme congénita no ampollar. Es poco frecuente, se dan ambos sexos por igual, y las membranas estas tan compresivas se desprenden a las 2-4 semanas, como sucedió con nuestro paciente. Esta es la paciente actualmente, hoy tiene 4 años, esta es una foto realizada en el momento que se realizó el diagnóstico molecular, gracias al aporte de CEDIGEA. Esta pacientita hoy por hoy tiene 4 años de edad, se realizan paneles de genes asociados a genodermatosis, en el caso de esta paciente a ictiosis, tanto en el gen materno y paterno. Se realiza en el estudio, me faltan algunos más, pero se realiza en el estudio de todos estos genes asociados a ictiosis, dando positivo el diagnóstico molecular a nivel del gen ALOX12B, una variante patogénica en el alelo materno, descrita en la bibliografía,
en los pacientes con una ictiosis congénita recesiva y la evidencia de la heterogeneidad en el cromosoma 17-13. A nivel paterno también teníamos también alteración, una mutación a nivel del gen ALOX12B, una variante probablemente patogénica en el alelo paterno no descripta en la bibliografía. Dos palabras de los ARSI o de los ICAR, como se menciona según la terminología, son ictiosis congénitas autosómica recesiva. En esta paciente, que nosotros pensamos que era un bebé colodión autorresolutivo, son trastornos infrecuentes de la queratinización que se engloban en las formas no sindrómicas de ictiosis. Antes solamente estaban dentro de este grupo la ictiosis laminar y la heterodermia ictosiforme congénita. Hoy se incluye la ictiosis arlequín, el bebé colodión autorresolutivo, el autorresolutivo acral y la ictiosis en traje de baño. Es poco frecuente. Bueno, y depende del punto de vista genético, son muy heterogéneas y hay 6 genes asociados a esta entidad. Como sabemos, el TGM1, que es la transglutamisanasa 1, el ALOX E3 y el ALOX12B, que es el positivo, la mutación que tenemos en nuestro paciente. Solamente la clasificación del consenso de ictiosis basada en la clínica se distingue en 2 formas, la forma no sindrómica con alteración solamente a nivel de piel y las sindrómicas con alteración de piel y órganos. En el caso de las ICAR, las mayores y menores las tenemos en las formas no sindrómicas. Las mutaciones en estos genes, más que nada me voy a referir al ALOX12B, que es la que presentó nuestro paciente, presentan habitualmente un cuadro clínico de eritrodermia ectosiforme congénita, es una descamación leve o moderada, puede ser de color blanquecino para el caso del ALOX12B y marrón claro en el caso del ALOX-E3. Estos pacientes, el 76% de estos pacientes nacen como bebé colodión y el 80% tienen alteraciones de su sudoración. Es lo que le quiero mostrar, es en esta paciente, en la que en ese momento, justamente en esta foto no se puede ver bien el eritema, pero es una paciente que tiene un eritema importante, con descamación fina blanquecina, que coincide con la mutación que presenta y que realiza el diagnóstico CEDIGEA. Y la hiperlinearidad palmar. Bueno, el tratamiento solamente está con emolientes y queratolíticos locales, alterna pomadas reparadoras de epidermis, controles oftalmológicos y IRL casi regularmente. Como conclusión, el fenotipo de bebé colodión es la representación clínica de distintos trastornos genéticos bien definidos, cuales deben ser distinguidos por antecedentes familiares y por la historia natural de la condición de vaso. Por lo que la actitud frente a estos casos, en primer lugar de soporte, teniendo en cuenta la fragilidad de la piel de estos pacientes, en segundo tiempo el diagnóstico. Y como siempre recalco, se debe ofrecer el consejo genético apropiado, explicando la naturaleza del trastorno, su modo de herencia, las probabilidades y las probabilidades de futuras manifestaciones en la familia. Bibliografía consultada y muchas gracias. Desde Tandil les agradezco mucho su invitación. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Benitez, for this very interesting presentation. I was impressed by the severity of the collodion baby and the significant improvement spontaneously. This is quite infrequent. And I was thinking that, okay, maybe this is what we call a self-healing collodion baby. This has been self-healing collodion baby. It has previously been published, and we also published, and usually they have mutations in transglutaminase 1 gene. So your patient is very interesting because I was not aware of a patient with ALOX12B mutations developing a severe collodion baby which with spontaneous improvement. It's very interesting, very interesting. Probably the missense mutation, the VAL 527 methionine, this mutation is probably very mild. You know, because one mutation is a nonsense, is a stop codon, so that's very bad. The mutation in exon 15 is probably leads to no protein at all.
So probably the missense mutation in exon 12 compensate for that, and it's not so severe. But to my knowledge, it's the first case of self-healing collodion baby due to ALOX12B. Sí, la verdad que fue, lo quise mostrar desde su comienzo porque el momento de internación en neonatología no fue fácil para nosotros llevar a este bebé. Consultamos, hicimos muchas interconsultas con médicos de Buenos Aires, claro, y el balance hidroelectrolítico nos jugaba en contra y se infectaba todo el tiempo. Entonces por eso quise nombrarlo, más allá del resultado genético que tenía, mostrarle a todos los colegas que es sumamente infrecuente y que no es fácil llevarlo adelante. Creo que me interné con el bebé. Bueno, por suerte digo, bueno... que nosotros nos llama mucho la atención, tenemos 6 o 7 pacientes con ARSI, y ninguno tiene variantes transglutaminasa 1, y todos hicieron bebé collodion. Tenemos 2 pacientes con ALOX12B, 2 con ABCA12, y 2 en CYP422. Todos bebé collodion, ahora tienen un fenotipo de ARSI. Y siempre nos llamó mucho la atención porque en literatura siempre está marcado el TGM1, sí, y en nuestros pacientes no. Bueno, y ahora que usted nos dice que es raro, me parece más raro, porque si alguien sabe más que nosotros pensábamos que no teníamos, o sea, lo que estaba en literatura no nos acercaba, pero si usted no lo vio nadie. No. No, I'm not such an expert on ichthyosis, but that's what the literature says, and that's my own experience. It's a very valuable observation. You should try to publish. Okay, bueno, estamos lo voy a tener en cuenta, doctor. Lo voy a tener en cuenta. Lo vamos a publicar. Los 6 casos. Have you measured, just by curiosity, have you measured her IgE levels in the blood? Has she got high IgE levels? IgE? No, en ese momento no se lo medimos. No. Es un futuro. But she has no allergic manifestations, right? She has no signs of allergy or eczema. Sí, tiene muchos signos. Lo que pasa que justamente en la foto que tenía para la presentación no se veía muy bien. Tiene una eritrodermia muy generalizada, muy importante en la cara. Yo también pensé en un síndrome de Netterton en un principio, clínicamente hablando, antes de realizar el diagnóstico molecular, porque me pareció una cara muy rojita y muy descamativa. Y mejora mucho con emolientes y cuidados de protección solar. No llegamos a darle otra medicación porque con eso se iba manteniendo. Sí, muchos pacientes, los que tuvimos, digamos, los que tenemos de ARSI, se parecen mucho con ese BAC12. Los que tengo 3 o 4 con ella son iguales, como que decís, son iguales. Sí. Están todos rojos, todos incendiados. But she's not always on fire, right? She develops flares, right? She's not always a veces bad. Bien, no siempre. Yes, no siempre. Periodos de más calma, periodos mejores de su piel y periodos un poco peor, que uno piensa a ver si no está infectada. A veces los disparadores, el estafilococo puede disparar, las infecciones disparan. And she gets very red. Y coincide con la mala regulación de la temperatura también. We treated the patient with ALOX12B mutation with Cosentyx. She was very much improved. Interleukin 17 blocking, interleukin 17A blockade. In one case, she's a young adult, she's 25 years of age. She was very bad, much worse than your patient.
I think it's not worth treating your patient now because she's so nice. I mean, she looks quite okay, but maybe in the future you could consider treating her with anti-interleukin 17 because it works very well. Alox 12B. Hello, Cristina. Welcome. Bueno, Do you have a question? muchísimas gracias, realmente ha sido una alegría muy grande con nosotros, sí. Cristina, do you have a question? It's very nice to be here. Yes, I wanted to say very nice meeting, very nice case. We have published earlier this year a series of cases of ichthyosis of RC with a very mild course. They improve around the age of 2 or 3, and we had several self-improving with allox mutations. And as Alain said, they had some combinations of missense mutation with other mutations, so not so severe mutations. It was not so much the gene, but the type of mutation. Thank you. Bueno, estamos muy atrasados, así que bueno, presento rápidamente a las secretarias de la mesa, a la doctora Ana Lantieri y Laura Caristía. No sé si hay alguna pregunta que ellas tengan sobre esta mesa, y si no, ya pasamos rápidamente a la mesa siguiente. Hola, sí, yo quería hacerle una pregunta al doctor Hovnanian sobre su conferencia de epidermolisis ampollar. Doctor, primero lo felicito por su arduo trabajo. Quería consultarle, en el tratamiento con las stem cell mesenquimales, y podría ser con las otras terapias, mientras estas células estaban digamos, en acción y los tejidos, las heridas, iban mejorando, durante ese periodo de función de las células, ¿aparecían nuevas lesiones o se vio que tenían también como algún efecto preventivo? Hola, no escucho, me parece. Hola. My conclusion from I participated to this clinical trial, and I read the article also, of course. What they say, they report the improvement of the activity of the active lesions with the EBDASI score. You know, the EBDASI score, which was developed by Dédé Derel, allows you to distinguish from the activity, the active lesions, and the residual lesions. And when you score the active lesions, you score the number of blisters and their size in all the areas of the body. And they showed that the EBDASI score diminished. So I conclude that there were less blisters than at baseline. So I don't know if this answers your question, but I don't know if there were new, but there were less. So I think there were, if new blisters appeared, still at the end there were less blisters than, and they were smaller than at the baseline. Otherwise the scores would have been the same or higher. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a anunciar la siguiente conferencia. ¿Puede seguir? Perdón. Perdón, Graciela. Vamos a seguir con la próxima conferencia, pero le decimos al doctor Hallan si nos puede seguir acompañando, que para nosotros es una alegría también. Y puede seguir compartiendo casos, como está Cristina Haas, como están todos. Bienvenido. Gracias. Igualmente todo bien si se tiene que marchar. Listo, ahora sí.
Bueno, disculpen mi irrupción, arranco nuevamente. Merci à vous. Merci. Muchas gracias. No, gracias a usted y disculpe, doctor. En aras del tiempo estaba un poco como apurada. La conferencia siguiente es casos desafiantes en enfermedades hereditarias de la piel. Voy a presentar a sus coordinadoras. La doctora Mabel Giobo es jefa de la sección de dermatología del Hospital de Niños de Córdoba y docente de la Universidad Católica de Córdoba, y la doctora Inés Irurson, dermatóloga pediatra del Hospital Ricardo Gutiérrez, a quienes les dejo la palabra para seguir acá. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo les va a todos? En esta ocasión, nuestra charla, casos desafiantes en enfermedades hereditarias de la piel, que estaba destinada, íbamos a tener el gusto de escucharlo al doctor Huito, va a ser reemplazado por motivos personales por otro gran disertante que ha sido un trabajador que acompañó en muchos trabajos al doctor Huito, que es el doctor Hassan Bajigenat. Es profesor asistente de dermatología y biología cutánea del Departamento de Dermatología de la Universidad Médica de Jefferson, Pensilvania, Estados Unidos, y trabaja con el doctor Huito hace más de 10 años en estos casos difíciles. Bueno, doctor, va a ser un placer que nos acompañe en esta disertación. Después vamos a seguir, ¿no es cierto?, con la presentación de casos. En esta mesa nos está acompañando también los coordinadores, la doctora Anabela Bastar, que es dermatóloga pediatra, y la doctora Tamara Nijamín, que es también dermatóloga pediatra y directora de Médica de Piel y Salud. Bueno, doctor Hassan, va a ser un placer desde aquí, desde tan lejos, escuchar su conferencia. Inés, ¿estás también? Probably you can hear my voice clearly, yes? Is it good? Okay. Ok. Good. Muy bien. Okay. Yeah. And I shared my screen. Falta compartir bien la pantalla. Ahí está. Yeah. This is a great opportunity. Yeah. Okay, great. This is a great opportunity for me to present some of our recent published and unpublished data. Thank you for inviting us, and I want to say hello to the audience and some of colleagues. I haven't seen them, Dr. Hovnanian and Christina has and other colleagues. So yeah, I have 7 cases. I am assistant professor at Department of Dermatology. I am a medical geneticist by training. So I just want to emphasize on technical aspect of the genomic medicine. So I have no conflict of interest, and just want to give some introduction about the genomic medicine. So I audited many cases from yesterday, and I enjoyed. So the genomic medicine is more concrete and more tangible with the reduction in the cost of next generation sequencing and also availability of this NGS. So I just invite you, if just you want, so I just invite you to read these 2 recent review articles we published at the Journal of American Academy of Dermatology, and we went to the overview of next generation sequencing and the practice of genomic medicine. But in summary,
this is the outline of genomic medicine. So you have a patient with genodermatosis, and the patient, you refer the patient to a dermatologist with good understanding of genodermatosis, and then or genetic counseling, and then the samples, either skin biopsies or blood, will be obtained and subjected to next generation sequencing. There are two main RNA and DNA based next generation sequencing, and then the result will be relayed to the hospital for post-test follow-up. The result will certainly affect the management and treatment of the patient, and some kind of pathology guided treatment. I will give you some example of this kind of, this is not the new concept in other field, but it's a emerging concept in the field of Mendelian genetic skin disorders. So as I mentioned, there are two types of next generation sequencing: DNA sequencing and RNA sequencing. We developed this technique and we use that for the detection of Mendelian mutation, and also we use for exploring the microbiota of skin. So I just want to give an example of this new utilities of next generation sequencing. The first case is conventional cases. So it's we had this patient with, it's a 17-year-old patient. The main complaint is Bartter syndrome. Bartter syndrome is a 70-year-old patient from a consanguineous marriage, and the patient had a hypergammaglobulinemia, autoinflammation, and intellectual disability, FTT, and the other problems. So there are 7 genes previously associated with Bartter syndrome, and the initial laboratory sequenced, and then they didn't find anything. So we take care of these cases. So you can see there is a generalized pustular lesions, and we started to do whole exome sequencing. So this is some clinical workers. The patient had the white matter changes consistent with intellectual disability, some kidney problems, and aortic problems. So we did whole exome sequencing, and we found a canonical splicing mutation in EGFR, epidermal growth factor receptor. Probably this should be a loss of function, because the gain of function mutation in EGFR will result to the cancer, especially lung cancer. But this is a loss of function mutation. Previously, 3 mutations have been reported by EGFR. The CAD score in this study is above the threshold, and the CAD score is about 25. And then we did whole genome homozygosity mapping, which is useful in consanguineous marriages. And EGFR was located inside of a 28 megabase runs of homozygosity, which further implicate the pathogenicity of this mutation. Okay, so there is a big, I think, Italian Roma family with this mutation, and a Japanese cases, and this will be the third families. And then we use whole transcriptome sequencing by RNA sequencing to see if this canonical mutation can cause aberrant splicing or not. So as you can see, there
was aberrant splicing around the exon 23, especially 127 nucleotide retention, which is an in-frame retention. And then pathway analysis also showed down regulation of the genes related to EGFR pathway. Okay, then we stained the tissue biopsy with immunofluorescence against EGFR. As you can see, the intensity of staining was reduced, although the pattern of staining was similar. So this can presumably justify the compatibility of this mutation with life, because the previous cases barely reached to 2 years old and all died, but this is the only cases reached to 17-year-old, and the phenotype, the new phenotype associated with EGFR is a Bartter syndrome, and then intellectual disability, white matter changes. So here we expanded the genotypic and phenotypic spectra of EGFR associated disorder. This is case 1. And then case 2. So we had this father and daughter, both had a clinical manifestation compatible with ectodermal dysplasia. But the problem with these cases, they had a recurrent infections, bacterial and fungal infections since birth. And especially the fungal infections were very profound, and the patients were resistant to multiple drugs, multiple antifungal antibiotics. So we use our technology, means whole transcriptome sequencing by RNA sequencing. First of all, we did whole exome sequencing in the parent and the proband, and we found a heterozygous TP63, a splicing mutation. The splicing mutation in both, you can see heterozygous mutation and in comparison to mother, which is a normal. And then we did whole transcriptome sequencing. And we found exon skipping as the heterozygous. You can see, you can compare. This is a sashimi plot of these cases. Exon 10, exon 11, and 12, you can see a normal splicing pattern in control, but aberrant splicing pattern, exon skipping in both patients. And then we confirm the mutated allele with Sanger sequencing. Attachment of the exon 10 to 12 and splicing out of the whole exon 11. So the RNA sequencing helped us to confirm the pathogenicity of this TP63. But there is an innovation here. Dr. Yuito yesterday presented one of our recent paper at JCI Inside. We published this recently with this technique. We use whole transcriptome sequencing for concomitant detection of a skin virome and also the Mendelian mutation. It means this one biopsy, you can find a mutation and then find the viral determinant of a skin infection. We published this, but we modified this technique for detection of bacterial infections and fungal infections and other infections. So we took a skin biopsy, extracted RNA, did RNA sequencing, and we used for mutation detection, viral detection, and then here
as a for fungal infection. So the result is very impressive because we found Candida auris. As you know, the Candida auris is an emerging infectious disease. There are a few countries reported this superbug because they are resistant to multiple antibiotics. So you can see the father had two persistent fungal infections, Candida auris and Candida parapsilosis, but the daughter has a Candida auris, and we confirmed this Candida auris and Candida parapsilosis for as a cause of recalcitrant fungal infection. Okay, so here we utilize RNA sequencing for finding the whole fungal infection in a skin. Okay. Okay. Next cases is again utility of RNA sequencing in detection of infectious diseases in the context of patient with primary immunodeficiency. In these cases, we had this patient from the consanguineous marriages. So you can see widespread epidermodysplasia verruciformis, which is a kind of recalcitrant wart. Is a specific type caused by beta HPVs. And then you can see here granulomatous lesion, but the primary lab failed to find the organism within this granulomatous lesion. They didn't know what kind of infection is this. So we took a skin biopsy. Here is a pathology of granulomatose, and here is a pathology of wart, a specific wart, epidermodysplasia verruciformis. Okay, so we did whole exome sequencing, and we found CORO1A mutation. It's a homozygous deletion. CORO1A mutation, homozygous deletion. So these genes previously have been associated with the Mycobacterium leprae. And here we use our techniques, extension of that RNA sequencing for concomitant detection of viral, fungal, and bacterial infection. The result was impressive. So in 2 samples of the patients from this granulomatous lesion, we found Staphylococcus aureus and Mycobacterium tuberculosis. And among the other normal flora, bacterial flores, they are normal flores, but these two, Staphylococcus aureus and Mycobacterium tuberculosis, this subspecies H37RV. This is so here we expanded the Mendelian disorders related to cutaneous tuberculosis. In addition, we found HPV5 in the EV lesion of the patient. So, and then we confirmed it with RT-PCR. So here we have a patient, the patient positive for HPV5 and Mycobacterium tuberculosis. The control cases with the EV diagnosis had not HPV, either HPV5 or Mycobacterium tuberculosis. So the conclusion is we utilize whole transcriptome sequencing for detection of the bacterial and viral determinants of human infections. This is a new utility. We didn't publish this data. Hopefully, we want to publish this data soon. And then, so I just want to go to the next cases. Case number 4. Okay, so we use this RNA sequencing technology for other interesting cases. Here, we have an 82-year-old woman with initial diagnosis of varicella zoster infection. But the
cutaneous lesions was persistent and appeared to hyperkeratotic. So here we had this patient. The initial diagnosis was varicella zoster, but you can see this is a hyperkeratotic papules following the Blushko line. We just published in case in the experimental dermatology. And then, so we use our whole transcriptome sequencing to exclude the varicella zoster and to see if we can find mutation for this hyperkeratotic lesion. So, and this is the pathology is consistent with acanthotic dyskeratosis, acantoma. And then when we use RNA sequencing, very interestingly, we found 2 mutations. One mutation is R131Q, and then another mutation. You can see there is nothing in the normal adjacent tissue, but there are 2 mutations in lesions. Both mutations previously have been associated with diarrheal disease. So here we associated these 2 mutations with very late onset segmental diarrheal disease. Probably Dr. Keys will present his data on this genodermatosis, segmental and mosaic genodermatosis. He's an expert in this field. Okay, so case 5, we use losartan. We repurpose losartan for recessive dystrophic epidermolysis bullosa. We recruited 16 patients with homozygous collagen 7A1 mutations from the consanguineous background. Previously, preclinical studies in the hypomorphic collagen A1 mice showed the improvement of RDEB in the terms of fibrosis in those mice. So we use this losartan for treatment of RDEB. So we recruited 17 patients. But 7 patients were assessed, and then we exclude other 9 patients. So you can see there is improvement with different criteria. So this is actually, we use different scoring system, Birmingham epidermolysis bullosa severity, and also epidermolysis bullosa quality of life scoring, and there are improvement, and also patients were happy with this kind of treatment. So so I think the University of Freiburg are working on this project, and they will publish their big data in future. Okay, so, and then there is a proposed mechanism for this losartan, at least in the term of fibrosis and excessive ECM accumulation. You know, the ECM synthesis by fibroblasts need both signaling from the TGF-beta signaling pathway and also angiotensin receptor 1 need both pathway. Probably losartan block this pathway and prevent the fibrosis. But we don't know about the immediate effect of losartan. Probably in future will somebody discover that. Okay, so case number 6. We had a patient with the clinical diagnosis of autoinflammation with neutrophilic dermatosis. There is a neutrophilic dermatosis and autoinflammation, but congenital autoinflammation. So I just want to show the utility of whole transcriptome sequencing or whole exome sequencing for management of
patient, means the treatment of the patient. So here we use whole exome sequencing and whole transcriptome sequencing. So we did trio, exome, mother, father, and one of the patient, and we find MEFV1. Okay, so MEFV1 has been associated with two different clinical entities. One of them was Mediterranean fever, and one of them was PAND, pyrene-associated autoinflammation with neutrophilic dermatosis. But the previous families, there are two families reported in advance. They had a dominant mutation. But our cases, this is the first time reporting of autosomal recessive mutation in serine 242 to glycine. The parent had no obvious manifestation, but the child had a widespread lesions. And also the whole transcriptome sequencing showed the overexpression of MVF1 and also related proteins. So with the guidance of MEFV genes, we wonder if we can treat this patient with colchicine, because the colchicine previously used to treat FMF patients. So we used this and we started to give the patient colchicine and also low dose of prednisolone, and the patient improved. They both responded very well to this kind of treatment. So we use next generation sequencing guided treatments in management of these two cases. This is an example of pathogenesis guided treatment. And then the case 7, we published this case in British Journal of Dermatology. We had one patient with Pachyonychia congenita. As you know, there are a few genes previously have been reported with the pathogenesis of PC. And there is no gold standard for treatment of diseases, but we found a keratin 6A mutation in this patient. And then, so this is our cases, an 8-year-old female with painful plantar hyperkeratosis and thickened nails with, so we did whole exome sequencing and we found this recurrent mutation in this keratin 6A. But going to literature, statins was shown to reduce the transcription of keratin 6A gene. So we hypothesized maybe we can use a statin for treatment of this patient. So we put this patient under the rosuvastatin, which is a pediatric, suitable for pediatric patients. And then oral rosuvastatin 5 milligrams per day. And after 6 months, the patient showed marked decrease in pain and blister inflammation. And also, ultrasound examination showed the reduction in thickness on, you can see here, marked reduction in thickness of callus. Okay, so I finished my cases. Thank you. Gracias, doctor Hassan. Excelentes sus presentaciones. Bueno, doctora Inés Irurzún, presente los casos. Vamos a poner casos a presentación y usted va a ser nuestro comentador, doctor. Buenas tardes, un gusto tenerlo al doctor Hassan para comentar estos casos desafiantes en enfermedades hereditarias de la piel. Así que introducimos esta mesa
y pedimos la participación para el primer caso clínico del doctor Ramiro Cano, coautora la doctora Margarita Larralde. El doctor Cano es dermatólogo y dermatólogo pediatra del Hospital Alemán y del sector de dermatología pediátrica del Hospital Ramos Mejía. Va a presentar un caso de aparición progresiva de lesiones pigmentarias en una paciente con síndrome de Goltz. Damos la bienvenida al doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Comparto la pantalla. Ahí sí me confirman que se ve bien. Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, como había comentado, vamos a presentar un caso que nos generó dudas en su momento, que consiste en la aparición de lesiones pigmentarias en forma progresiva en una paciente con síndrome de Goltz. Bueno, muy brevemente, a modo de introducción, el síndrome de Goltz o hipoplasia dérmica focal es un trastorno genético multisistémico que se produce por una mutación del gen que codifica la proteína porcupina. Una manifestación que no ha sido muy comunicada en la literatura consiste en la aparición progresiva de lesiones que simulan léntigos y que tienden a localizarse en la periferia de las lesiones atróficas. Entonces, el caso índice es una paciente de sexo femenino que actualmente tiene 13 años de edad, fue una recién nacida a pretérmino con un bajo peso para la gestacional y que se encuentra en seguimiento en el servicio de dermatología pediátrica del Hospital Ramos Mejía por presentar un síndrome de Goltz desde el año 2010. Esta es la paciente cuando la vimos por primera vez en el año 2010, a los 8 meses de vida. Fue derivada por presentar malformaciones esqueléticas en una mano y un pie, lesiones cutáneas dispuestas en forma lineal a nivel de tronco y distrofia unguial. Al examen físico, esta es en la primera consulta, se pudo constatar que presentaba pápulas pardo-amarillentas, localizadas a nivel de cara externa del brazo derecho. Tenía también lesiones deprimidas, algunas de las cuales seguían un trayecto lineal en cara lateral de tórax, homolateral, y también máculas hipopigmentadas, también siguiendo línea de Blaschko. Asimismo tenía lesiones maculares hipopigmentadas y pápulas color piel normal con distribución lineal a nivel miembro inferior derecho y algunas áreas alopésicas en cuero cabelludo. Asimismo tenía onicodistrofia, sindactilia en pie izquierdo y ausencia del tercer dedo a nivel de la mano derecha. Solicitamos una radiografía de mano en la cual pudimos apreciar la ausencia de la falange correspondiente al tercer dedo y la hipoplasia del tercer metacarpiano. Todo esto compatible con ectrodactilia o mano hendida, que es bastante característico del síndrome de Goltz. Solicitamos una biopsia de piel de unas lesiones cutáneas en la cual se pudo constatar el adelgazamiento de la dermis con presencia de depósitos a nivel del plano dérmico. Estos hallazgos, junto a las lesiones del primer aspecto atrófico, las pápulas pardo-amarillentas, las máculas hipopigmentadas, la distrofia unguial y la ectrodactilia con la sindactilia, nos permitió llegar al diagnóstico de hipoplasia dérmica focal o síndrome de Goltz. Obviamente, como corresponde a estos casos, propusimos un seguimiento interdisciplinario con interconsultas con traumatología, neurología, otorrinolaringología, odontología, oftalmología y un seguimiento a largo plazo por parte de nuestro servicio. Tuvimos que realizar exégesis de varios papilomas periorificiales que desarrolló la paciente a lo largo del control evolutivo. Esta es la paciente en la consulta hace un año, cuando tenía 11 años de vida. Vemos que las lesiones maculares y las lesiones atróficas de distribución lineal persistían, pero lo que nos llamó poderosamente la atención fue la presencia de estas lesiones que eran nuevas, eran lesiones maculares que asentaban sobre áreas de piel previamente afectadas, lesiones maculares hipopigmentadas, algunas un poquito sobrelevadas. Entonces, bueno, a modo de discusión, existen manifestaciones que son clásicamente conocidas del síndrome de Goltz, como las placas deprimidas de aspecto atrófico, las máculas hipo-hipercrómicas, las pápulas o nódulos pardo-amarillentos, que característicamente están presentes desde el nacimiento y sin línea de Blaschko, así como también las telangiectasias, los papilomas periorificiales, la onicodistrofia, la alopecia y la alteración del tallo piloso. Pero algo que por ahí no está muy reportado en la literatura, digamos, es la aparición de estas lesiones maculares. Este es un caso que se comunicó en el año 2003 de una paciente con síndrome de Goltz que desarrolló estas lesiones maculares que acá en la bibliografía aparece citado como lesiones símil léntigo y que tendían a distribuirse selectivamente en la periferia de las lesiones aplásicas. Esta es una biopsia de piel en la cual se reveló una cantidad aumentada de melanina. Disculpen. Esto, digamos, es una biopsia de piel en la cual se aprecia un aumento de la celularidad a nivel de la dermis superficial, mayor cantidad de melanina a nivel del plano suprabasal
y por medio de utilización de anticuerpos anti-HMB45 y antitirosinasa se pudo identificar una mayor activación de los melanocitos a nivel suprabasal. Entonces se llegó a la hipótesis de que esto podría ser secundario a la estimulación por parte del infiltrado inflamatorio de los melanocitos suprabasales. Esta es la paciente cuando la vimos en esta consulta a los 11 años, y hacemos una comparación de cómo están las lesiones cuando vino por primera vez. Vemos cómo desarrolló progresivamente estas lesiones pigmentadas en la periferia de las lesiones atróficas. Realizamos una dermatoscopía y pudimos evidenciar un aumento en la pigmentación con un patrón marrón homogéneo que asienta sobre un área de celularidad aumentada, simulando un efecto de pseudo-red. Entonces, a modo de conclusión, la hipoplasia dérmica focal es un trastorno genético con compromiso multisistémico que requiere un abordaje multidisciplinario. La aparición progresiva de lesiones maculares símil-léntigo que asientan sobre áreas de piel atrófica en pacientes con síndrome de Golgi es un hallazgo poco reconocido y que podría formar parte de estos cambios evolutivos, ¿sí?, que uno puede apreciar cuando sigue a largo plazo estos pacientes, y sería secundario a la estimulación inflamatoria de los melanocitos a nivel de la capa basal de la epidermis por parte del infiltrado inflamatorio a nivel dérmico, a nivel de esta lesiones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ramiro. No sé si el doctor Hassan quiere hacer algún comentario sobre este caso clínico tan interesante. Yeah. So I just have some suggestion for just diagnosis. So probably you didn't perform any exome sequencing. Yeah, because you don't have any mutation. So I just, if I had these cases, I just, for further investigation, if you are interested in these cases, for developing these cases. So I just go with taking a biopsy from those macular lesions, and then for any other normal appearance, means normal skin, and then do 2 RNA sequencing and then compare this. So with this RNA sequencing, first of all, you can find a mutation. If any, you have a candidate gene, just with RNA sequencing, go and find mutation. And then you can compare both kind of lesion, macular lesion and normal skin. So in the terms of transcriptomics, if your resource allows you, I suggested to do some in situ single cell sequencing if it's available in your country. But I think if I just want to do further study, I will go with taking a skin biopsy from that characteristic lesions and then normal adjacent, and then compare this to in the terms of if there is any mutation, further mutation beside the germline mutation, and also if there is any infection, you can easily detect with RNA sequencing. So the gold standard here is using RNA sequencing. That's it. And I'm not expert in the clinical aspect of these cases. Thank you for sharing the cases. Thanks. Pasamos ahora al segundo caso. Tamara. Damos lugar al segundo caso clínico. Invitamos a la doctora Javiera González Velardo, de dermatología pediátrica, trabaja en el Hospital Gutiérrez y va a presentar un síndrome de Kidd. Bienvenida, Javiera. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir pantalla.
¿Ahí se ve bien? Aún no vemos nada. Está compartido. A ver. Poné compartir pantalla. Sí, ahí voy de vuelta. A ver. No. Compartir. Bien, sí, ya Ahí. está. Muy bien. A la copita. Sí. Ahí estoy. Bueno, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Soy la doctora Javiera González Velardo y voy a presentar un caso de un paciente con síndrome KID. Bueno, se presenta un paciente de sexo masculino, nacido de término, de peso adecuado para edad gestacional, producto de una primera gesta, de un embarazo controlado, APGAR al momento del nacimiento 578, requirió en el momento de neonatología ventilación con presión positiva y luminoterapia por 3 días, tenía como antecedente unas autoemisiones acústicas alteradas y no tenía otros antecedentes heredofamiliares de importancia. Bueno, al momento del nacimiento había presentado eritrodermia y no tenía membrana colodión. En la primera consulta se presenta, como vemos en las imágenes, con eritrodermia, con descamación fina, hipotricosis, vemos algunas áreas descamativas, tenía distrofia de uñas de manos y pies. Bueno, acá vemos también la eritrodermia, la descamación, y estas áreas de engrosamiento en codos y en rodillas. Bueno, debido a que tenía las autoemisiones acústicas alteradas, se solicitaron potenciales evocados auditivos, se realizó una biopsia cutánea y una consulta con oftalmología. Bueno, como todos sabemos, las ictiosis se clasifican según sean sindrómicas y no sindrómicas. Las no sindrómicas son las que tienen solamente compromiso cutáneo o de los anexos cutáneos, y las sindrómicas son las que aparte asocian compromiso de otros órganos. Este paciente, como tenía este compromiso auditivo, se las agrupó dentro de este segundo grupo. Bueno, en cuanto a la anatomía patológica, podemos ver esta hiperkeratosis compacta en esta imagen panorámica, una acantopapilomatosis. A mayor aumento podemos ver los queratinocitos vacuolados, los tapones foliculares. En esta otra imagen. Bueno, se realizó la secuenciación del gen GJB2, que codifica para la conexina 26, ya sospechando este síndrome, y se observó, bueno, en el exón 2, una variante patogénica, en la que se produce una sustitución de nucleótidos que predice un cambio de asparraginasa por asparagina en la posición 50, es una variante que ya está descrita en la bibliografía. Como podemos ver en la imagen, no tenían compromiso los padres, eran asintomáticos y no presentaban esta variante, por lo que se supone una mutación de novo, aunque no se puede descartar el compromiso de células germinales, por lo que se solicita la interconsulta con genética para asesoramiento de los padres. Bueno, esta es una foto del paciente al año de edad, podemos ver que es característico el eritema, el compromiso de las mejillas. Bueno, podemos ver que también tenía ya su audífono, estaba en tratamiento con otorrinolaringología. En cuanto al tratamiento de la piel, se instauraron emolientes con buena respuesta. En cuanto al tratamiento oftalmológico, como no tenía compromiso, se indicó lubricación con gotas oftálmicas, y desde otorrinolaringología se indicó un implante coclear bilateral. Bueno, con respecto a este síndrome, es una gerodermatosis autosómica dominante, aunque existe también una forma autosómica recesiva asociada a otros genes. En la bibliografía se describen principalmente casos esporádicos. Fue descrita esta tríada en 1981 por Skinner y colaboradores, donde se describe una queratitis con neovascularización corneal, hiperkeratosis e hipoacusia. Con respecto a la queratitis, el compromiso generalmente no se observa al momento del nacimiento, sino que se presenta en la evolución a veces en la infancia, algunos pacientes en la adolescencia, y la hipoacusia es característico que esté desde el nacimiento, que sea una hipoacusia neurosensorial, bilateral y no progresiva. Otras manifestaciones que presenta este síndrome son la alopecia, la distrofia unguial, la queratodermia palmoplantar, anomalías dentarias, leucoqueratosis de lengua y de mucosa oral, y
compromiso oftalmológico se manifiesta con fotofobia y la presencia de panus. El diagnóstico diferencial se hace con icteosis X-ray de Kuss-Macklin, que tiene compromiso con sordera. Esta es una icteosis queratinopática, y el diagnóstico diferencial muchas veces se plantea con microscopía electrónica o a veces con el estudio molecular. Con respecto a las complicaciones del síndrome KID, son características de infecciones bacterianas y micóticas. De hecho, muchos pacientes realizan tratamientos con profilaxis con antibióticos, y también pueden presentar carcinoma espinocelular en piel y en mucosa oral, por lo que es muy importante el seguimiento estricto en busca de lesiones sospechosas. Bueno, el tratamiento que se instauró en nuestro paciente fueron emolientes. Está descrito también el uso de retinoides, aunque siempre, digamos, es importante tener, como tiene un efecto adverso la resequedad ocular, es importante tener como un seguimiento más como de la parte oftalmológica, porque pueden presentar como empeoramiento ocular. Bueno, y el interés de la presentación es comentar un caso en el cual se realiza un diagnóstico precoz, favoreciendo el adecuado seguimiento en la evolución de su enfermedad. Estos pacientes muchas veces, cuando se diagnostican en forma tardía, presentan retraso mental que no está tan asociado con la enfermedad, sino más que nada con la instauración tardía de tratamientos en cuanto al compromiso auditivo y ocular. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Voy a presentar a la siguiente disertante, la doctora Verónica Salinas. Es dermatóloga pediatra, médica de planta de dermatología del Hospital de Niños Zona Norte de Rosario. Va a presentar un caso de síndrome esclerodermiforme con la colaboración del doctor Mario Gorosito y la doctora Inés Sueras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y nuestro caso es un síndrome de esclerodermiforme, un caso realmente para analizar. Es un paciente que llega a nuestro servicio con 14 años, de sexo masculino, y actualmente tiene 16, para tratamiento y seguimiento, ya que le habían dado un diagnóstico en otra institución de una morfea panesclerótica. El control lo hacía desde los 5 años de edad, y como antecedentes, fue un recién nacido a término, con peso adecuado para la edad gestacional, no con sanguinidad, los hermanos menores son de otro padre, y la madre presenta un retraso madurativo. Bueno, este es nuestro paciente. Ustedes pueden ver el compromiso extenso, la piel indurada, brillante, también presentaba placas más claras, el ectropio en bilateral. A nivel del tronco nos llamaba la atención porque presenta escamas muy gruesas, adherentes, y también la indemnidad, como ven acá en esta imagen, de la zona de las mamas del tejido adiposo. Estas escamas también se encontraban a nivel de la raíz de los miembros, los cuales, como ustedes pueden ver, en las extremidades aparecían alteraciones en la flexión, o sea, las articulaciones estaban rígidas, y esto le producía justamente una discapacidad severa, con compromiso también de dedos con esclerodactilia y acropaquia. Bueno, los diagnósticos que nos planteamos en ese momento quisimos extenderlo, porque tenemos un paciente con una piel dura, rígida, pero además tenemos un ectropio en bilateral y también escamas. Entonces pensamos ampliar un poco más el diagnóstico como un síndrome esclerodermiforme, con una primera posibilidad de una morfea panesclerótica generalizada, como fue el primer diagnóstico que habían realizado, pero también no olvidarnos de los síndromes de envejecimiento prematuro. Y por supuesto también ictiosis también se nos planteó como diagnóstico diferencial. Para esto realizamos una biopsia de piel, los estudios complementarios para ver si había compromiso sistémico, evaluar justamente la historia de este paciente, por qué llegó de esa manera, así, y cuándo comenzó esto. También con respecto a los tratamientos que realizó, por qué no tuvieron respuesta,
y se tomó un estudio genético, o sea, se derivó a través al estudio, al Instituto Imagine, donde se derivó ADN y una muestra de biopsia para hacer un somático al cual estamos esperando los resultados. Bueno, con respecto a los síndromes esclerodermiformes, justamente ante un paciente que presenta un endurecimiento en la piel, son los planteos que nos tenemos que generar, o sea, de causa inflamatoria o si justamente entran dentro de las laminopatías progeroides o que serían las causas genéticas, o también la inducida por drogas, o también casos también de causas paraneoplásicas. La diferencia de estos síndromes con respecto a la esclerodermia sistémica es que justamente no tienen los anticuerpos en sangre, ni tampoco tienen el compromiso vascular y, por supuesto, no tienen tampoco reino. En cuanto al diagnóstico, que era que nos habíamos planteado también de una morfea panesclerótica, empezamos a buscar artículos y realmente no encontramos muchos artículos en general en la bibliografía. Y lo que queríamos es justamente comparar nuestro paciente, las características clínicas, con los pacientes presentados en estos casos. La mayoría de estos casos eran femeninos y o sea, en conjunto o decir en comparación con nuestro paciente, no tenían el compromiso facial ni tampoco presentaban estas lesiones a nivel del tronco. Sí, el gran compromiso de las articulaciones, la atrofia de músculos y la gran discapacidad. Bueno, en la biopsia de piel justamente certificamos la esclerosis como una o sea, como una fibrosis de tipo esclerodermiforme, con una atrofia a nivel de la epidermis y la dermis, y justamente a nivel perivascular no presentaba un proceso inflamatorio. A nivel sistémico, en los controles analíticos y el resto de los estudios fueron todos normales, excepto un FAN de 1 en 180 y una eosinofilia nada más de 10%. Bueno, esta es la historia evolutiva de nuestro paciente, como pueden ustedes ver, que en los primeros años de su vida no tenía lesiones y comienza con, como refiere en el interrogatorio su mamá, con episodios de epístasis y luego aparecen esas placas medias violáceas a nivel de los miembros inferiores y luego el compromiso de los párpados para llegar a generar esta gran discapacidad. En cuanto a los tratamientos que realizó, fue el metotrexato, prednisona, imatinib y rituximab. La verdad no dieron ningún resultado y justamente el paciente, después de un tiempo, generaba una hepatitis medicamentosa que obligaba justamente a retirarlos. En cuanto en nuestro hospital, hicimos un abordaje multidisciplinario y la terapéutica sistémica que le pude ofrecer, creí conveniente empezar con micofenolato mofetil, que realmente hizo un año, también sin respuesta, el metotrexato a dosis baja, y luego empezar a elevársela, y justamente encontré las respuestas en las enzimas hepáticas que produjeron un aumento, así que no pude aumentar la dosis, y siempre con nifedipina justamente para mejorar su vasculatura. Bueno, esta es la evolución del paciente, realmente infecciones en piel, de partes blandas, que algunas requirieron internaciones, también ampollas, heridas que realmente, por más que o sea, utilicemos distintos apósitos, son difíciles de tratar y realmente duran mucho tiempo. Y bueno, en la actualidad está internado en el hospital, porque comenzó con una lesión, justamente de esas que no resuelven, que no cicatrizan, agregó después una escama, le tomamos justamente una biopsia, y mientras esperábamos el resultado, y ustedes pueden ver cómo el crecimiento fue exponencial y crítico de esta lesión. Se decidió justamente la extirpación en cuanto al tratamiento y a nivel de la anatomía patológica justamente nos certificó la presencia de estos glóbulos de queratinas infiltrados dentro de este terreno con esclerosis de un carcinoma de células escamosas semidiferenciado, queratinizante, ulcerado e infiltrante. Con la histoquímica justamente certificamos el diagnóstico y que no estaba asociado a HPV.
Bueno, la evolución del paciente es realmente crítica. Ustedes pueden ver justamente estas lesiones que no mejoran. Estamos siempre evaluando si tiene costras para evitar justamente en las zonas acrales la posibilidad de que haga otro carcinoma. Bueno, en cuanto al interés de la presentación, bueno, primero mostrar un caso clínico infrecuente que nos obliga a ver y dilucidar si realmente no estamos ante una entidad que es desconocida de uno de los tantos síndromes esclerodermiformes que pueden ser de origen genético o inflamatorio. También nos gustaría recibir propuestas de expertos para poder ofrecerle una mejor calidad de vida a este paciente, sabiendo que por supuesto tiene un pronóstico severo, y sobre todo reforzar nuestra obligación como médico, porque de escuchar a nuestro paciente, porque él quiere seguir peleando con su vida, y nuestra obligación de acompañarlo en su decisión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos el gusto de tenerlo como comentador al doctor Hassan Bahitnesat. Si el doctor quiere comentarnos sobre el síndrome y sobre este último. Because this is very interesting. Yeah, if you can hear me. So this is very interesting because I have the same patient, similar patient. So if we did some whole exome sequencing, and so we are working in the, let me share my screen. So yeah, this is our patient. And then let me to. Muy parecida. I don't know if you can see my screen. So yeah, probably we have the similar patients, and we did some studies. If you want to share your patient, or we can, I mean, talk later with if you interested to these cases. So I think we have the same, similar patient with the same diagnosis, but yeah. So if you send me an email, I will share our data and the gene we found. Yeah, thank you very much. Thanks. No vale que nos deje a todos con la intriga. Sí. Algo tiene que comentar. No, para eso estamos acá, para saber. El otro caso. Nada, no puede ser. No. Bueno. ¿Y qué dosis saben del, qué dosis, una preguntita de la conferencia suya, ¿a qué dosis utilizaron el losartán en los pacientes? Debe. Era dosis, efectos adversos y tiempo que vio la mejoría en el paciente. Esa era la pregunta. Sí. Para el doctor Hassan. ¿Estará escuchando? Yes. Yeah, if you hear my voice, so I think previously there was a case report, and then we used different doses, but the best doses was 0.7 milligram per kilogram for 6 weeks. We had the best result in 0.7 milligram per kilogram for 6 weeks, but you can see the result in a month, so it's very quickly. But I think the primary aim of using losartan by Freiburg University was the management of fibrosis. As you know, the RDEB, recessive dystrophic EB, was known as a fibrotic diseases, but somebody just tried that, and the losartan had very immediate effect, and you can see the improvement in the majority of patients. The majority of patients in a month, in 4 weeks, you can see the results. Yeah.
Perfecto. ¿Y vieron esas respuestas en los pacientes que tenían disfagia? ¿Vieron si mejoraba o no? Sé que es por las manos, pero ¿pudieron llegar a visualizar eso o no? In other EB, we tried with junctional EB, simplex EB, and Kindler EB. No results, no improvement in the keratin, I mean, the simplex EB, if I hear your question correctly. No improvement in EB simplex, EB junctional, but great improvement in the Kindler syndrome. So both RDEB and the Kindler syndrome had a great response, but no dominant dystrophic EB. Yeah, the best result were attained with RDEB and Kindler syndrome. No, lo que yo preguntaba, un segundito más y ya no me pregunto más, es si habían visto ese resultado al aplicar para evitar la fibrosis de las manos, si habían visto resultados en la fibrosis del esófago cuando hacen disfagia, o si lo utilizaron o están haciendo un tratamiento en esos pacientes con EB distrófica recesiva y disfagia. No. Bueno. Yeah, so we have to wait for the long-term results. This is a very immediate results, and my colleagues are working on those long-term. The patient is still under investigation. I don't know anything yet. Bueno, muchas gracias igual. Thank you. Doctor, ¿algún otro comentario sobre el síndrome de Kidd que mostraron, el segundo caso clínico, o alguna otra cosa que quiera comentar para cerrar la mesa? Yeah, the Kidd syndrome, this mutation, this aspartic acid 52 aspargine, it's the most common mutation, for Kidd syndrome. We had cases with this mutation. Just we published, just recently we published this. If you can see my screen. So yeah, this mutation, aspargine to aspartic acid 52 aspargine, respond very well to acitretin. So we had these cases, and you can see after treatment, you can see the dramatic improvement in these cases. So you can see before and after. And also, I think there is a paper from Stanford University. They had the similar mutation, and also they had very great results with this acitretin. So please see our recent paper in this cases. But this is the most common mutation. Yeah. Thank you very much. Muchas gracias. Muy interesante, interesantísimos los casos clínicos. No vi alguna otra pregunta en el chat de YouTube tampoco, pero si alguien de los que está en el auditorio quiere agregar algo, le damos la palabra ahora, y si no, ya vamos cerrando. No, yo quisiera que me pase el doctor el email, así puedo conectarme con él porque necesito ayuda. No te preocupes, te pasamos el mail nosotros y así te conectas. Dale, perfecto. Bueno, doctor Gracias, Hassan, la verdad que un placer haber escuchado los 7 casos que nos presentó, los comentarios que hizo, y bueno, el año que viene tendrán que darnos a conocer qué pasa con este caso de esta enfermedad esclerodermiforme, quizá un nuevo síndrome, ¿no? Que desconocemos. Muy interesante. La evolución del tiempo. Sí, no, y también le quería comentar también que justo yo le había enviado el ADN y la biopsia a la doctora Bodemer, que bueno, que justo lo está estudiando allá en París y en Imagine,
Y bueno, estaría bueno de poder justamente, si hay casos clínicos iguales, de poder llegar a una conclusión, sobre todo para la mejoría de la calidad de vida del paciente. Pobrecito. Sí, tal cual, sí. Porque es un chico que es inteligente, es un chico que tiene conciencia de toda su enfermedad, entonces lo sufre mucho más. Bueno, doctor Hassan, un placer compartir. Estos medios nos permiten acercarnos y compartir tanta experiencia importante. Muchísimas gracias por su participación y su tiempo. Bueno, ¿te parece hacer 5 minutos de avisos parroquiales para que nos damos tiempo a tomar un poquito de agua y comenzamos en 5 minutos con la próxima mesa? ¿Mm? Excelente. Bueno. Muchas gracias a todos, pueden seguir conectados porque ahora va a venir, si no me equivoco, la doctora Haas, luego el doctor Choat, que así es un día de lujo para todos. Muchas gracias a todos por participar.
Bueno. Hola, doctora. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola, buen día, buen día. Un poquito más fuerte, ¿podrás acercarte, Mirna? Claro, 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 claro. Ahí, ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se escucha un poquito mejor? Mucho ¿O eco. ¿Será que tenés otro celular No, o algo? no tengo todo apagado, ¿eh? Ahora se escucha perfecto. Sí, ahí está, ya bajé un poquito el volumen, a lo mejor con eso está mejor. Buenísimo. Perfecto. Ya estamos listos, muchas gracias, aquí estamos. ¿Querés que demos por iniciada las conferencias, Graciela? Sí, dale. Bueno. Graciela, perdón. Sí. Perdón. ¿Cómo presentamos a la doctora Haas? Espera. Ahora, después lo charlamos. Esperame un Bueno, segundo. dale. Estamos Dale. al aire con esta mesa. Perdón. Caro. Estamos, bueno, entonces con la tercera mesa del módulo 4, que es el encuentro de maestros. Ahora nos toca presentar el síndrome BART, experiencia del Hospital de Referencia Español Europeo. Para eso tenemos las coordinadoras, la doctora Mirna Toledo Baena, dermatóloga pediatra del Hospital de México, Federico Gómez, presidenta del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, y la doctora Susana Morales, que es dermatóloga infantil y de adultos del Hospital Ramos Mejía de acá de Buenos Aires. Los dejo con ustedes. ¿Están conectados? Gracias. Sí, yo estoy conectada. Creo que la doctora tenía un poquito de dificultades de transmisión, pero aquí estamos. Es un gusto, de verdad. Muchas gracias por la invitación. ¿Escuchan? Buenas tardes. Soy la doctora Morales y junto con la doctora Mirna Toledo Baena vamos a coordinar esta mesa. Me acompañan como secretarios el doctor Diego López y la doctora Sofía Mati. Queremos agradecer al Comité Científico de este Congreso la invitación. Valoramos mucho estos espacios para encontrarnos y aprender entre colegas. Bien, entonces vamos a dar inicio a la conferencia de síndrome de Barr, experiencia del Hospital de Referencia Español y Europeo, a cargo de la doctora Asunción Villa Vicente. La doctora Vicente es dermatóloga pediatra, jefa de la unidad de epidermolisis ampollar del Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. Cuenta con una vasta experiencia en el tema, por lo cual tenemos el honor de poder escucharla. Al final de la exposición daremos un tiempito para hacer preguntas o comentarios. También sabemos que hoy es un día muy especial para la doctora Vicente, por lo que desde la mesa le deseamos muchas felicidades en el día de su cumpleaños y le agradecemos que comparta este tiempo con nosotras. Bien, adelante, doctora. Hola, buenos días a todos o buenas tardes, depende de dónde nos encontremos. Es para mí un honor poder participar de nuevo en este Congreso Argentino de Genodermatosis. Es el tercer congreso y es un clásico ya de la dermatología. También es el tercer encuentro ibero-panamericano. También va a pasar a ser un clásico en el cual me encantará seguir participando. Gracias por invitarme, sobre todo gracias especialmente a Graciela Manzur por poder contar conmigo de nuevo. Voy a compartir la pantalla, felicitarles por el éxito que tiene este congreso, ¿no? Animarles a que lo sigan realizando, ¿no? Para nosotros es un honor como yo, como profesional y para mi hospital poder participar en el mismo. No sé si podré participar activamente porque voy a estar unos días de vacaciones en el Pirineo en las montañas del Pirineo, y allí la conexión con internet realmente es muy defectuosa.
Yo les voy a hablar del síndrome de Barr con nuestra experiencia en un centro de referencia nacional de epidermolisis ampollosa hereditaria. Yo tengo suerte de poder formar parte de la unidad funcional de epidermolisis del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Ustedes saben que este es un hospital materno-infantil que es de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios. Es un hospital de tercer nivel que cuenta con una gran unidad de neonatología, una unidad de pediatría y especialidades y hospitalización domiciliaria. Era un hospital antiguo, situado en el sur de la ciudad de Barcelona. Hoy es un hospital totalmente rehabilitado, totalmente moderno, que cuenta con unas instalaciones de última generación. Coordinar unos pacientes o tratar a los pacientes con epidermosis ampollosa pues no es sencillo, porque son pacientes, como ustedes saben, muy complejos. Y yo creo que estas ruedas explican muy bien cómo funcionamos. Ahí existe un coordinador, que en estos momentos soy yo, un equipo básico que les voy a presentar y un equipo multidisciplinar. La coordinación la lleva el servicio de dermatología y el equipo multidisciplinar básico para la atención de las EB o síndrome de Barr requiere de un equipo de dermatólogos, de una unidad de pediatría con atención a enfermos crónicos, con un servicio de anatomía patológica y un servicio de genética. Y luego con un amplio equipo multidisciplinar complementario que incluya servicios médicos y quirúrgicos y servicios centrales. Y todo ello, si no, es imprescindible el apoyo y la participación diaria de la unidad de enfermería referente NB, junto con una coordinación por administrativas, gestores de caso y trabajadores sociales. He colocado todas las especialidades que participan en la atención de nuestros niños con síndrome de Barr. Están ordenados por orden alfabético porque todos y cada uno son necesarios en la atención de nuestros pacientes y todos y cada uno tienen su papel. Ninguno es superior al otro ni uno prescinde del otro. Nosotros trabajamos conjuntamente con la unidad del clínico para la atención multidisciplinar de nuestros pacientes. Fruto de esta coordinación y esta atención multidisciplinar, nos han concedido ser centro de referencia español, lo que se conoce como CESUR, que es un centro y servicio de unidad de referencia del Sistema Nacional de Salud Español, y la unidad, la red europea, que se conocen como ERN-SKIN. Quiero agradecer que esta revisión está realizada en nuestro centro, pero es gracias al trabajo de dos residentes, de la doctora Victoria Abad del Hospital de San Pablo y de Ángela Estenaga del Hospital de la Clínica Universitaria de Navarra. Nosotros tenemos la suerte de poder formar residentes de Barcelona y del resto de España y también, afortunadamente, también de muchos países del mundo, sobre todo de Latinoamérica. Como ustedes saben, el síndrome de Barr es un síndrome descrito hace años por el doctor Barr y colaboradores en 1966. Es una entidad infrecuente que asocia epidermosis ampollosa congénita junto con aplasia cutis localizada y o no alteraciones ungueales. Este autor lo publicó por primera vez en los archives de dermatología en 1966. Estas son las fotos iniciales que aparecen de esta entidad en la literatura médica. Ustedes saben, o debemos saber todos, que el síndrome de Barr no solo se asocia a un tipo de epidermosis ampollosa, sino que se puede describir asociado a cualquiera de las 4 formas mayores de epidermolisis ampollosas, de las cuales, como ustedes saben, existen más de 40 subtipos. Y el síndrome de Barr constituye una asociación de EB con aplasia cutis, pero el pronóstico quizás final de la enfermedad va asociado al subtipo de epidermolisis. Por lo tanto, nuestra obligación como unidad de referencia es llegar al subtipo final para poder ofrecer un pronóstico, asesorar con un consejo genético a las familias e incluir a nuestros pacientes en los futuros ensayos clínicos. La aplasia cutis fue descrita hace años, pero fue Frieden y colaboradores quien en 1986 reconocen 9 subtipos que se siguen reconociendo a día de hoy en la literatura médica. De estos 9 subtipos, el número 6, el sexto, es el que está relacionado con la epidermosis ampollosa. Tanto el A, que es el que está asociado con el epidermosis ampolloso, y el 6B, que está asociado con la EB, con atresia gastrointestinal. Ustedes saben que hay 9 tipos de aplasia cutis. La más frecuente es la tipo 1, que aparece en el cuero cabelludo y no tiene ninguna asociación añadida. El tipo 2 tiene afectación
del cuero cabelludo, la aplasia cutis y anomalías de las extremidades. A diferencia del tipo 1, en el cual las lesiones se localizan en el vértex, en el cuero cabelludo, en el tipo 6, que es el que compete a la epidermis ampollosa, la localización en más del 90% se localiza en las extremidades inferiores. Hay que reconocer que hay un 7, hay una forma 7, que es aplasia cutis asociada a lesiones únicas en extremidades, pero no tienen epidermosis ampollosa. O sea, que no toda esa aplasia cutis con lesiones en extremidades inferiores va a estar asociada a epidermosis ampollosas. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Bueno, pues es de causa desconocida. Pueden ser mutaciones en mosaico, ya que la aplasia sigue las líneas de Blasco, por traumatismos intraúteros, por mutaciones en el colágeno 7A1, pero evidentemente no todos los casos se explican por estos mecanismos. Síndrome de Barr, que lo describió, repito, en 1966, recoge su experiencia en 20 pacientes emparentados. Todos tienen EB con aplasia cutis de extremidades y alteraciones inguinales. Posteriormente, en la literatura pues, han aparecido más formas o más casos de síndrome de Barr, muchos asociados a alteraciones gastrointestinales, atresia pilórica, o bien síndrome de Barr con aplasia cutis no solo en las piernas, sino en otras localizaciones. Y clásicamente se acepta que el síndrome de Barr se asocia típicamente, como describió Barr, con epidermis ampollosa distrófica autosómica dominante. Sin embargo, hay una revisión reciente del año 2020 realizada por Adrián Martínez Moreno, Jorge Ocampo y Erika Alba Rojas, en el cual hace una revisión exhaustiva de la literatura de epidermis ampollosa con ausencia congénita de piel. Ellos recogen o presentan o recogen y revisan 96 casos de epidermis ampollosa con aplasia cutis, procedentes de 55 artículos de la literatura. Ellos observan que el 73%, como era de esperar, se asocia a epidermis ampollosa distrófica, un 21% a junturales y 6% solo a formas simples. El 100% de los casos que ellos recogen tienen lesiones en extremidades inferiores y un 17% además tienen en otras localizaciones, brazos, tronco o cabeza. El tratamiento, en todos los casos, es un tratamiento conservador. La aplasia cutis tiene una tendencia a resolverse de forma completa en 2 semanas hasta 6 meses, independientemente del manejo, ya sean antibióticos, apósitos o cirugía. Y conlleva secuelas, que en un tercio son cicatrices atróficas, quistes de milium o deformidades. Ellos recogen 3 en 96 casos. 34% tiene alteraciones unguiales, ya sea en forma de distrofia anoniquia, sobre todo casi un 25% en las distróficas recesivas, y un 17% en las distróficas dominantes. Un 30% además asocian alteraciones extracutáneas, atresia de píloro, malformaciones auriculares o alteraciones esqueléticas. Y además tienen complicaciones. La enfermedad, la aplasia cutis, se complica con cicatrices, milium, deformidades, y es una entidad sobre todo dolorosa, y lo que conlleva es un retraso, una enfermedad que tarda mucho en cerrar las lesiones, un retraso de la curación. Además, ensombrece el pronóstico, porque cuando los pacientes tienen síndrome de Barr, pues fijaros, los pacientes que tienen un subtipo de epidermis ampollosa juntural, con atresia pilórica, fallecen los primeros meses el 50% de los pacientes en esta revisión. Y los que tienen síndrome de Barr con distrófica recesiva fallecen los primeros meses hasta casi un 7%. Es una muerte prematura, sobre todo en esta última forma. Por lo tanto, alarma cuando veamos una aplasia cutis. Nosotros hicimos un estudio observacional retrospectivo que incluyó pacientes con epidermis ampollosa y aplasia cutis controlados en nuestra unidad desde 1994 a 2021. Para ello se recogieron los pacientes y sus datos que habían quedado recogidos ya en la historia clínica digitalizada o en la historia en papel. La revisión de la literatura se hizo buscando datos en el PubMed, en el Scopus y en el Medline con los términos aplasia cutis congénita, epidermis ampollosa congénita y síndrome de Barr. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar 11 pacientes, la mayoría eran varones, eran 6 varones y 5 hembras, 2 eran pacientes consanguíneos y 4 tenían antecedentes familiares de epidermosis ampollosa. En relación al subtipo, 4 eran junturales,
3 eran graves, 2 han fallecido, una vive actualmente, que tiene 1 año, y la otra es una epidermosis ampollosa juntural intermedia. La mayoría eran epidermosis ampollosas distróficas, sobre todo eran 7, 6 distróficas recesivas graves y una distrófica dominante leve localizada. Aquí está el resumen de nuestros pacientes y destacar que la aplasia cutis, el 72% tenían lesiones en piernas, había uno que solo tenía lesiones en los brazos y que la mayoría eran unilaterales. Y es verdad que había un paciente que tenía afectados las 2 piernas. Todos nuestros pacientes les hacemos mapeo antigénico y estudio de genética molecular para llegar al subtipo concreto. O sea, nos esforzamos a llegar al diagnóstico final de nuestros pacientes. En relación al manejo, pues todos han recibido tratamiento con curas tópicas, siguiendo las normas o las guías de la DEBRA, del equipo de DEBRA, o las guías internacionales o de DEBRA. Destacar que un paciente entró en el ensayo del BEP13 del oleogel. Las complicaciones pues fueron muchas, evidentemente, sobre todo la sobreinfección. Un 20% presentaron sobreinfección bacteriana, un 20% ha dejado hipohiperpigmentación definitiva, 17 han ido teniendo quistes de milium en la zona de la cicatriz, 14 tienen cicatrices residuales de por vida, 12 ha quedado una contractura, más de lo que queda en la literatura reflejado, 11 tienen amputaciones de los dedos y 6 tienen sindactilia. Por lo tanto, es una enfermedad que deja importantes, que tiene muchas complicaciones y deja muchas secuelas. Y además, los pacientes son pacientes graves. 2 han muerto entre los 2 o 3 meses de vida, las 2 formas de junturales graves, y la que tiene una juntural grave aún vive. Tiene 1 año de edad, pero está en una situación difícil. Y luego tenemos la distrófica recesiva grave que falleció a los 12 años. Aquí hay unas imágenes de las lesiones, esta lesión que ocupa prácticamente toda la extremidad inferior, por encima de la rodilla hasta el dorso del pie hasta los dedos, o este que tiene una forma bilateral. A veces, como este caso, tenía solo lesiones en la mano. Nosotros trabajamos colaborando con DEBRA. Sabéis que DEBRA es una asociación muy organizada, muy colaboradora, en la cual los pacientes y los profesionales estamos muy agradecidos de que exista y todavía pueda colaborar y siga colaborando. En conclusión, la asociación de epidermosis ampollosa y aplasia cutis congénita no es frecuente y su patogenia no está clara. Traumatismo fetal intraútero, factores genéticos, asociación familiar, todavía queda mucho por estudiar. Inicialmente se asoció a epidermosis ampollosa distróficas dominantes en formas más leves, pero sin embargo las series recientes demuestran todo lo contrario, que se asocia sobre todo a distróficas recesivas graves como nuestra serie, seguidas de distróficas dominantes y junturales. En nuestra experiencia la forma más común era la recesiva grave, seguido de 4 formas junturales, perdón. Por lo tanto, nosotros queremos destacar que la asociación de epidermosis ampollosa y aplasia cutis congénita nos orienta, nos alarma clínicamente ya desde el inicio, de que nos vamos a encontrar probablemente con una epidermosis ampollosa más grave de lo habitual, cuyo subtipo final dependerá de las pruebas complementarias, desde luego el mapeo antigénico y la genética molecular, pero ya clínicamente sabemos que van a ser formas graves de epidermolisis. Además, es una lesión, la aplasia, extremadamente dolorosa, que afecta a las piernas, generalmente solo una, pero puede afectar más localizaciones, que es una enfermedad con ya no solo la epidermolisis, sino esta aplasia cutis con una elevada carga de morbilidad para los pacientes, para los cuidadores y también para los profesionales de la salud, porque dificulta mucho las curas. Las curas son tópicas, son esenciales, pero son mucho más dolorosas quizás que la epidermosis ampollosa habitual. El manejo de estos pacientes es muy difícil, hay que saber aprender a hacer las curas, porque esto va a reducir la morbilidad y va teóricamente a disminuir las secuelas de la aplasia cutis, la epidermosis ampollosa a largo plazo. Como novedad, queremos destacar que desde hace 1 año nuestro hospital ha incorporado un nuevo un nuevo edificio, que es la llamada Casa de Sofía. Esta Casa de Sofía es un centro de hospitalización para atención de niños en situaciones de cronicidad compleja, como son los epidermolisis y de enfermedad avanzada. Para nosotros ha sido un gran avance, porque nuestros pacientes que necesitan muchos días de hospitalización van a este hospital donde los niños se sienten como si fuera su casa, y además sirve sobre todo para capacitar a las familias.
Y además, recientemente, hace pocos meses, se ha inaugurado un nuevo hospital, que es el Pediatric Cancer Center de nuestro hospital, en el cual esperemos no tengamos que necesitarlo para atención multidisciplinar del paciente de epidermis ampollosa con cáncer cutáneo. Muchas gracias por su atención. Damos las gracias a la doctora Vicente. La verdad es que es muy interesante la casuística que nos está presentando. Es una serie muy interesante y muy completa. Se ha estudiado en forma muy completa. Estoy revisando en YouTube y hasta el momento pues no tenemos ninguna pregunta. Si tienen alguna pregunta para la doctora, los invitamos a que la puedan presentar y aquí la vamos a realizar. La doctora aparentemente nos está escuchando, o sea, no vemos su video, pero estamos escuchándola. Entonces, en lo que se animan a hacer alguna pregunta, yo quiero felicitarla. El día de hoy es su cumpleaños, su onomástico. Muchas felicidades, doctora, desde México y desde toda Latinoamérica. Le mandamos muchas felicitaciones y que disfrute su día, que sea muy consentida. Y vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta, pero creo que no veo ni en el chat de ponentes como tal, ni en el YouTube. Bueno, yo también igual aprovecho para saludarte, para decirte que te quiero mucho y que gracias porque siempre estás, nos das esas clases tan didácticas, tan lindas, que así siempre queremos contar con tu presencia. Pasala muy lindo en tu día y todos los días de tu vida que sigas sonriendo. Bueno, podemos dar entonces paso a la próxima mesa en honor de la... Pero igual los invito a todos a que no se vayan y que se queden hasta el final, porque en el final hay muchas sorpresas. Hoy es como que terminamos los 2 días más intensos, mañana viene el tercero y último, pero esta noche también tenemos videos, tenemos sorteos, tenemos un montón de cosas para todos los que se queden al final. Que sí, no se vayan, sigan este entrenamiento intensivo en genodermatosis que no nos deja salir a ningún lado. ¿Está? Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación y continuamos con el siguiente panel de presentadores. Muchas gracias por la invitación. Bonito día. Gracias, Mirna. Un beso grande. Te quiero mucho. Un beso. Muchísimas gracias. Gracias, Susi. Qué bueno que te veo. Me estaba asustando que no te había visto. Seguimos entonces con el 5º módulo, ¿sí? Mosaicismos y algo más. Voy a presentar los coordinadores, que son la doctora Ana Mordo, médica dermatóloga, magíster en medicina molecular y médica de planta del Hospital de Clínicas. Y el doctor Mario Vitar, que es ex secretario científico de la Sociedad Argentina de Dermatología, jefe de servicio del Hospital José Encinas, docente de la Universidad Nacional de Cuyo y ex miembro investigador del Servicio de Intercambio Alemán. Con ustedes los dejo con los coordinadores. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a presentar a las secretarias de esta mesa. La doctora Cintia Medina, que es pediatra y dermatóloga pediatra, egresada del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y la doctora Georgina Ciancalepore, que es pediatra y también dermatóloga pediatra. No sé si, Mario, ¿estás por ahí? ¿Quieres presentar a la doctora? Hola, sí, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, gracias por la presentación, no sé si se escucha bien. Yo ahora no sé, no puedo desbloquear el video, pero bueno, no importa, hablo. Voy a presentar a la profesora doctora Cristina Haas, quien es docente de la Universidad de Freiburg, Alemania. Ella se graduó como dermatóloga en la Universidad de Cluj, en Rumania. Pido que ella me corrija cómo se pronuncia la universidad. Actualmente está trabajando en la misma Universidad de Freiburg, Alemania. Es miembro de la Sociedad Alemana de Dermatología, hizo su postdoctorado en el Centro Nacional de Genotipificación de Embry, en Francia, en genética. La profesora participa del Consejo Asesor Científico de DEBRA Internacional, además de haber sido múltiples veces premiadas por premios nacionales en Alemania y a nivel internacional por sus trabajos científicos y su colaboración en las enfermedades ampollares genéticas. Además, ella pertenece a la red de enfermedades genéticas europeas, es referente en epidermólisis ampollar, quien ha hecho también y ha desarrollado la última clasificación en epidermólisis ampollar,
es fundadora del grupo de trabajo genético de la Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Forschung, que es el grupo de trabajo de investigación alemán. Acá las dejamos a ustedes con la conferencia que nos va a presentar la doctora en este módulo de mosaicismos y algo más. Good afternoon. First of all, I want to thank the organizers for inviting me. I have realized that after 3 years ago. Today, my topic is the molecular mechanism of linear porokeratosis. Porokeratosis is a typical manifestation of fluid mechanism, which is visible on histopathology, and slightly atrophic circular lesions with a keratotic scaly rim. Porokeratosis is caused by mutations in these enzymes of the mevalonate biosynthesis. Patients have a allelic germline mutation and develop a second hit or somatic mutation or loss of heterozygosity in the skin. Depending on the time point of the second hit, during development or later on in life, patients will develop different clinical pictures such as linear porokeratosis or other types, mainly the disseminated porokeratosis. Recent case reports demonstrate clearly that different types of porokeratosis have the same molecular genetic basis, and they may occur in the same family, as shown here, disseminated and a linear porokeratosis, or disseminated and palmoplantar porokeratosis, or disseminated and hypertrophic porokeratosis. So probably in the future we should revise the classification of porokeratosis in this regard, because the different clinical forms are actually the same disorder. The mevalonate biosynthesis has an end product, cholesterol, so that it is important for the lipid metabolism. The main enzymes involved in porokeratosis are mevalonate kinase, phosphomevalonate kinase, and mevalonate diphosphate decarboxylase. But this pathway has also other end products such as farnesyl pyrophosphate and geranyl pyrophosphate, which are important for secondary modifications of proteins and protein prenylation. And this is essential for protein localization to membranes, in particular small GTPases that are involved in very many numerous cellular processes are dependent on prenylation. Biallelic mutations in MVK cause autoinflammatory disorders, hyperimmunoglobulinemia D, and periodic fever syndrome, and mevalonic aciduria. So these mutations are associated with inflammation, and it was also shown that the mevalonate pathway controls the cell cycle. Regarding the skin, the mevalonate pathway controls calcium-induced differentiation of keratinocytes, as shown here, by using different drugs that block the enzymes of the pathway. It was shown that involucrin expression is decreased and also not shown signaling in keratinocytes. Now, the typical porokeratotic annular lesions
result from clonal expansion of second-hit cells with somatic mutations, recombinations, or CT transitions. So in the center of the annular lesions, the cells are double mutants. In the annular rim, they are a combination of monoallelic and biallelic mutants, and in the rest, the mutations are monoallelic, like in the germline. So this has been solved, but we don't understand many other features related to porokeratosis. And one of them is the expansions of lesions. Linear porokeratosis, as shown in this case. So patients may have some lesions at birth or early after, but the lesions expand, as shown here in this girl, in particular in the first 10 years of life. And they don't only grow proportionally with the child, but they grow more faster, and new lesions appear on sites that have not been involved in the beginning. So we still don't know exactly how these mutant clones acquire advantage as compared to the rest of the skin to proliferate and to extend this way. Another important feature of linear porokeratosis, of other types of porokeratosis also, is the formation of cutaneous squamous cell carcinomas. Indeed, 6 to 16% of histologically confirmed porokeratotic lesions demonstrate malignant transformation. We had the opportunity to look into the somatic mutations of linear porokeratosis associated squamous cell carcinoma and showed that these are distinct from sporadic squamous cell carcinoma. We found a relatively high number of somatic mutations, but this is still much lower than in UV-induced squamous cell carcinoma. And the driver mutations are in other genes than UV-induced squamous cell carcinoma. So it's not P53 or Notch, but we found EP300, FAT4 as the main drivers of carcinogenesis in this linear porokeratosis associated squamous cell carcinoma. Of course, this is a single case, and more cases are needed to be evaluated in order to draw conclusions regarding the pattern, but we already have a significant difference. In our case series, but also in the literature, we observed genotype-phenotype correlations regarding linear porokeratosis. In particular, acid substitutions in EMVK and MVK were associated with inflammatory and hyperkeratotic lesions, whereas a current splice mutation in MVD was associated with more superficial discrete erythema and only fine scale. So we were interested to better understand the inflammatory hyperkeratotic form of the porokeratosis, which was caused by the amino acid substitution at position 110. We found this variant in the girl, and the variant was present in the family. Mother was heterozygous, the twin SIP, and the patient had lots of heterozygosity in the skin, explaining her linear porokeratosis. Now,
arginine 110 in PMVK seems to be very important. It is located in the catalytic site, and its substitution reduces the enzymatic activity of PMVK. So the protein is expressed, but the enzyme has a 10,000-fold lower activity. Intriguingly, topical statins and cholesterol did not significantly improve the lesions in our patients, as reported by others in the literature. So we were intrigued by this and wanted to understand the molecular mechanism and to find additional therapeutic options. To do this, we had 2 lesional biopsies of the skin of the patient and 1 non-lesional. We isolated RNA and submitted it to RNA-seq to find the dysregulated processes, in particular the dysregulated inflammatory genes. We also sequenced some normal skin samples from aged and localization matched controls. When we looked at the data, we figured out that samples of the patient clustered together quite nicely, in particular disease-wise, together compared to the non-lesional, but they were very far away from the control samples. So to avoid the too large number of dysregulated genes because of differences between individuals, we decided to focus mainly on the comparison between lesional and non-lesional skin of the patient. So here we found also some differences, particularly in one of the biopsy is only 100 dysregulated genes, whereas in the other lesional biopsy, thousands of genes were dysregulated as compared to the non-lesional skin. But when we put the 2 lesional skin samples together versus non-lesional, we found just 9 genes significantly regulated, and these were genes for S100A proteins and for small proline-rich proteins, genes that are really involved in terminal differentiation. When we looked at the gene ontology terms that were enriched, we found epidermal differentiation, cell division, as most dysregulated biological processes, and most genes were upregulated here, not only in the differentiation but also in the cell cycle. Regarding enriched CAC analysis, we found abnormalities which makes absolutely sense because we are in a lipid pathway cell cycle, and regarding inflammation, a very clear result of IL-17 signaling pathway. 8 and 8-9 are strictly downstream of IL-17, and now going back to the epidermal differentiation, there was a nice functional correlation between the dysregulated genes, and these were mainly related to terminal differentiation. So what happens up in the granular and the horny layer was dysregulated. The mevalonate pathway genes were upregulated, probably as a compensatory mechanism for the reduced PMVK activity.
And finally, the IL-17 pathway was upregulated, validated by quantitative PCR and immunohistochemistry. Here, the S100 expression in the skin is at the cornoid lamella, or in the regions of the cornoid lamella. So this is a very restricted expression. Finally, we validated the expression of IL-17A positive inflammatory cells, which were abundant in our patient, but also in others of linear porokeratosis. These are the dark red cells here in the superficial dermis and in the papillary dermis. Healthy skin, there's almost no such. Based on these molecular findings, we decided to treat our patient with therapy, and we had a very good result, as you might appreciate here. 10 weeks, the inflammation was already significantly reduced, and in 10 months, the result was stable with almost no redness, but persistence of scaly lesions in the area of the linear porokeratosis. No evidence for release of reduction of the response, of the therapeutic response, so the patient is really very happy with this. Together, I showed you here that abnormalities of the mevalonate pathway lead to different forms of porokeratosis, and particular mutations are associated with more inflammatory phenotype in linear porokeratosis. We have abnormalities of the cell cycle, of the lipid metabolism, and of epidermal differentiation. And resolved also the nature of the inflammatory infiltrate in the skin of the patient. And this is an example of personalized therapy, probably, which is nicely by gene expression studies from the skin sample of the patient. With this, I want to thank who is the student in the lab who performs the work on porokeratosis. Gabriele Grüninger and Minna Sandler were the first to start this project, and I want to thank you all for your attention. Bueno, muchas gracias, profesora Cristina Cajas. Vamos a dejar las preguntas para una segunda etapa. Y ahora vamos a presentar los casos clínicos. Le dejo la palabra a las secretarias. Perfecto, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a presentar a la doctora Carolina Lorenzo. Estás muteada, Georgina. Hola, ahí vamos. Es que estás con doble micrófono. Trata de tener un solo micrófono, por favor. Ahí está, ¿estamos mejor? Sí, perfecto. Buenísimo, gracias, mil disculpas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a presentar a la doctora Carolina Lorenzo. Hola. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. No sé si
¿Les parece que presente el siguiente caso clínico? Está charlando con Dale, a ver, Georgina. No, es que no escuchaba bien, yo no escuchaba nada. Dale, Georgina, habla. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a presentar a la doctora Carolina Lorenzo, que es becaria de segundo año de dermatología pediátrica del Hospital Garrahan, ¿sí? Que va a presentar lesiones cutáneas, tratamiento tópico de lesiones cutáneas en un paciente con síndrome de Child. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Les pido disculpas, no sé si ustedes me pueden Yo no ver. escucho nada. ¿Les parece? Presento a la doctora con el siguiente caso clínico. No, sí se está escuchando, estamos escuchando. El micrófono, nosotros escuchamos todos. Bien. Bueno, voy a presentar entonces en el siguiente... ahí está el que sigue. Listo. Yo no escuché, perdón. Bueno, les pido disculpas, no estoy pudiendo arreglar el problema que tengo con la cámara. No sé igual si ustedes me pueden ver. Sí, a vos no, pero se ve la presentación, Caro. Bueno, perfecto, continúo entonces. Bueno, muchas gracias por la presentación. Les voy a presentar el caso de una paciente femenina, actualmente de 17 años de edad, nacida de término de peso adecuado, que presentaba desde nacimiento una asimetría corporal secundaria y una menor longitud del miembro inferior derecho. Ella comenzó seguimiento en nuestro hospital por los servicios de crecimiento y desarrollo y traumatología, presentando una velocidad de crecimiento normal, y dentro de los estudios complementarios solicitados inicialmente, se había también evidenciado una asimetría renal a expensas de una hipoplasia renal derecha. Aproximadamente al año de vida aparece en la región perianal derecha una lesión hiperpigmentada que evolutivamente fue presentando cada vez mayor prurito y se tornó también eritematosa. Entre los 2 y los 3 años de vida aparecieron nuevas placas hiperqueratósicas costrosas en región genital, perianal y a nivel del pie derecho, siempre comprometiendo el hemicuerpo derecho. Por eso realizan la interconsulta con nuestro servicio. Al examen físico, como pueden observar, en las regiones antes mencionadas presentaba estas placas hiperqueratósicas, eritemato-costrosas cubiertas por esta escamocostra de consistencia untuosa, intensamente pruriginosa. Estas iconografías a modo ilustrativo de la simetría corporal que presentaba la paciente. Entonces nos encontrábamos frente a una paciente que presentaba lesiones cutáneas compatibles con placas hiperqueratósicas, intensamente pruriginosas, de distribución unilateral, asociadas a una asimetría corporal y a una hipoplasia renal derecha. Como diagnósticos diferenciales de las lesiones cutáneas, pensamos que podría tratarse de un neuroepidérmico verrugoso inflamatorio lineal, que fueran lesiones de un neuroepidérmico en contexto de un síndrome de neuroepidérmico, o que fueran lesiones ictiosiformes dentro del contexto de un síndrome Child. Realizamos la biopsia de piel de la lesión en muslo derecho, y en un corte a bajo aumento podemos evidenciar un engrosamiento global de la epidermis, con hiperparaqueratosis, una acantosis regular, con papilomatosis, y también focos de infiltrado inflamatorio de disposición perivascular. A mayor aumento y con técnica de PAS, se evidencia nuevamente la hiperparaqueratosis, no se evidenciaban microabscesos a nivel del estrato córneo, algo de espongiosis, y se puede caracterizar el infiltrado inflamatorio como un infiltrado mononuclear linfocitario. Con estos hallazgos histopatológicos se llega al diagnóstico de una dermatitis psoriasiforme secundaria un neuroepidérmico, compatible con un neuroepidérmico verrugoso inflamatorio lineal. Se indican a la paciente múltiples tratamientos tópicos, entre ellos tacrolimus, cremas con urea, con ácido salicílico, con regular respuesta. A modo de ilustrar la respuesta, entre los 4 y 10 años de vida, esta fue la evolución de la paciente, presentando mayor extensión, mayor compromiso, placas más hiperqueratósicas, siempre intensamente pruriginosas. A nivel perianal, a nivel de planta de pie derecho, donde se observa esta queratodermia, con fisuras intensamente dolorosas, y aquí también podemos observar el compromiso del talón,
que también se había extendido. Aparecieron también nuevas lesiones a nivel de las últimas falanges de dedos de la mano derecha, y otras lesiones en cuero cabelludo, axila, codo, mano derecha, como les mostré previamente, y también se habían extendido las lesiones de planta y talón hacia la cara posterior de la pierna derecha, siguiendo un patrón de distribución Blaschkowie. Las lesiones presentaban mayor prurito y, como mencionamos, escasa respuesta a los tratamientos tópicos instaurados. Resumiendo, era una paciente que tenía alteraciones esqueléticas, las manifestaciones cutáneas, la simetría renal, y bien ya habíamos sospechado inicialmente un síndrome Child, no había sido posible realizar el estudio genético porque no estaba disponible en ese momento. Nosotros realizamos una interconsulta con el doctor Vitar, quien había estado de acuerdo en nuestra sospecha, y fue el nexo para poder enviar una muestra de sangre de la paciente y de su madre para estudio molecular hacia Alemania. Recibimos posteriormente el resultado de este estudio molecular, donde se observó una mutación heterocigota en el exón 4 del gen NS-DHL, tanto en la madre como en la paciente, y la misma no había sido reportada previamente, pero era diagnóstica del síndrome Child. Este síndrome, la sigla corresponde a una hemidisplasia congénita, asociada a un neuroctosiforme y defectos en extremidades. Es una genodermatosis de herencia dominante ligada al X, muy poco frecuente, y estas mutaciones en este gen codifican una proteína responsable de la biosíntesis del colesterol. Asocia las lesiones cutáneas con anomalías viscerales y esqueléticas ipsilaterales, y lo novedoso es que se han encontrado tratamientos basados en la patogenia con muy buena respuesta. Ante este diagnóstico solicitamos interconsultas con diversos servicios, nuevos estudios por imágenes, un laboratorio que incluía un perfil lipídico, realizamos una nueva biopsia de piel y la evaluación de los familiares, ya que la madre de la paciente refería que presentaba una hermana con lesiones cutáneas y asimetrías en las extremidades. Los estudios de ecocardiograma, fondo de ojo y el examen otorrinolaringológico fueron normales. Se descartó la agenesia de costillas y la hipoplasia pulmonar con una radiografía de tórax. El perfil lipídico fue normal. La antropometría y la biopsia de piel no arrojaron resultados relevantes diferentes a los ya valorados previamente. Sí pudimos constatar con una nueva ecografía también la asimetría ovárica con un menor volumen del ovario derecho, y en la resonancia de cerebro y columna vertebral se evidenció una leve asimetría de los ventrículos laterales con conducta neuroquirúrgica expectante. Con respecto a la valoración de la familia, pudimos valorar al hermano de la paciente, quien no tenía lesiones en piel ni asimetrías. La madre de la paciente presentaba áreas hiperqueratósicas en ambas plantas y lesiones hiperqueratósicas y pits en mano derecha, pero aisladas. La tía materna sí presentaba una dismetría de miembros inferiores y máculas hipopigmentadas a nivel abdominal y en dorso sacrolumbar. Tenía esta señora 2 hijos que eran primos hermanos de la paciente. La prima presentaba máculas hipopigmentadas en abdomen sin dismetrías, y el primo varón tenía el antecedente de una asimetría torácica, pero no tenía lesiones cutáneas. Se les ofreció a los familiares de la paciente realizar el estudio molecular, pero luego no concurrieron a la consulta. Con respecto al tratamiento de las lesiones, solicitamos a farmacia, basándonos en la literatura, una preparación de una pomada con estatinas y colesterol al 2%, y les voy a mostrar cómo evolucionaron las lesiones cutáneas. Luego de 5 meses de tratamiento, presentó una excelente respuesta, persistiendo únicamente una tenue mácula hiperpigmentada en las regiones afectadas, tanto en región axilar, inguinal, a nivel genital y perianal, con lo cual pudimos descender el tratamiento hasta administrarlo únicamente 2 veces por semana como mantenimiento. El interés de la presentación es hablar de una genodermatosis muy poco frecuentes, la importancia de, una vez llegado al diagnóstico de este síndrome, de buscar casos familiares, ya que sabemos que tiene una herencia dominante ligada al X, entonces hay que citar a las mujeres de la familia a la consulta. La importancia del estudio molecular, ya que en esta paciente nos permitió realizar un tratamiento basado en la patogenia de su enfermedad con una excelente respuesta,
la importancia del seguimiento multidisciplinario del trabajo en equipo y la excelente evolución que tuvo nuestra paciente con el uso de esta fórmula de simvastatina y colesterol. Muchas gracias. Buenas tardes. El siguiente caso clínico está a cargo de la doctora Luz Velázquez Perdomo, especialista universitaria en dermatología pediátrica e integrante del equipo de CEDIGEA, desempeñando sus actividades en el Hospital de Clínicas José de San Martín, Buenos Aires. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Ahí compartimos. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Perfecto. Ahí va. Excelente. Gracias. Bueno. Entonces, vamos a compartir este caso clínico. Se trata de un recién nacido de término, peso adecuado para la edad gestacional, embarazo controlado, con el antecedente de ruptura prematura de membranas, nació con fenotipo bebé colodión. Como antecedentes patológicos personales, requirió 3 internaciones en unidad de terapia intensiva pediátrica por infección respiratoria aguda baja grave, presentó 2 episodios convulsivos, uno al mes de vida y otro episodio al año de edad, cursando infección de las vías aéreas superiores con registro febril. Sin antecedentes familiares de importancia, niegan consanguinidad. Al mes y 20 días de vida, se internó en unidad de terapia intensiva pediátrica por infección respiratoria aguda baja grave. Al examen clínico dermatológico presentaba hiperkeratosis generalizada, hiperpigmentada, con descamación en rostro que inicia centrofacial, área perioral, con un pelito ralo, seco, áreas con alopecia difusa sin compromiso real. Hiperkeratosis generalizada, escamas marrones oscuras, negruzcas, áreas descamativas en cuello. En la valoración posinternación, descamación centrofacial y en miembros. Se interna nuevamente a los 2 meses de vida por un síndrome broncoobstructivo. Se había realizado en ese momento una valoración oftalmológica que arrojó queratitis y se realizó un electroencefalograma sin focos ni paroxismos. En la valoración post-internación empieza a desarrollar máculas blanquecinas con distribución difusa sobre esa base hiperkeratósica pigmentada. A los 3 meses de edad se interna por infección respiratoria aguda baja y con sospecha de síndrome aspirativo. Se solicitó una pH-metría que resultó patológica y se realizó una videodeglución que fue normal. Persiste la hiperkeratosis oscura con distribución generalizada y presenta descamación centrofacial. A los 5 meses de edad, hiperkeratosis pigmentada oscura que persiste sobre todo en pliegues, en extremidades, en áreas de flexión, respeta rostro, con ese pelo ralo, seco, quebradizo y presenta fotofobia. Hiperkeratosis pigmentada en pliegues y áreas de flexión de las extremidades. Hiperkeratosis pigmentada en pliegue y cuellos. Y desarrolló máculas similares a eczematides acromiantes que resuelven completamente con la aplicación de petrolato y aparecen nuevamente. Asoció además eczemas con distribución difusa que mejora con petrolato. A los 6 meses presenta prurito intenso, presenta hipotonía generalizada, no presenta sostén cefálico. Realizamos en el grupo de las sitiosis sindrómicas, fuimos mirando el síndrome de Netterton con ese pelo ralo, seco y las lesiones eczematosas. También nos acordamos de un paciente con un fenotipo similar con alteraciones cutáneas neurológicas y con alteraciones del pelo que resultó ser una tricotiodistrofia. Solicitamos el estudio del tallo piloso y también realizamos una biopsia cutánea. Y seguimos mirando, repasando, y nos encontramos con otras que también cursan con síntomas neurológicos y como este síndrome que presenta un fenotipo similar a este paciente con hiperkeratosis en pliegues,
que cursan con síntomas neurológicos y retraso del desarrollo madurativo, y así fuimos repasando y solicitamos el estudio molecular del paciente y sus padres. Aquí a los 8 meses de edad persiste la hiperkeratosis en área de flexión de las extremidades y pliegues, respeta rostro, prurito intenso, presenta hipotonía generalizada, no presenta sostén cefálico ni sedestación, desarrolló queratodermia palmoplantar, la biopsia cutánea arrojó hiperkeratosis y acantosis vinculable a ichthyosis. El tricograma del tallo piloso fue normal, las autoemisiones acústicas fueron patológicas, el fondo de ojo dio normal, tiene un cariotipo normal y se encuentra en seguimiento por gastroenterología debido a las infecciones respiratorias que requirieron internación para descartar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recibimos el diagnóstico molecular y se detectó una variante en ambos alelos del exón 4 del gen ALDH3A2, que corresponde a una deleción de un nucleótido y predice la alteración del sitio de splicing y formación de una proteína anómala con pérdida de función. Esta variante puede clasificarse como patogénica y fue descrita en la bibliografía asociada al síndrome de Sjögren-Larsson y fue encontrada en heterocigosis en la madre y ausente en el padre. Ante este cuadro clínico con hiperkeratosis en áreas de flexión y pliegues que característicamente respeta rostro, con prurito intenso, con retraso de las pautas madurativas, con el antecedente de convulsiones y con esta variante en ambos alelos del exón 4 del gen DH3A2, confirmamos el diagnóstico de síndrome de Sjögren-Larsson. Brevemente, el síndrome de Sjögren-Larsson es un trastorno neurocutáneo del metabolismo de los lípidos, es de herencia autosómica recesiva, es raro, caracterizado por la triada de diplopía, tetraplegia espástica, ictiosis congénita y discapacidad intelectual leve a moderada. Está causado por variantes en el gen ALDH3A2, que codifica para la enzima aldehído graso deshidrogenasa implicada en la oxidación de los aldehídos grasos a ácidos grasos, por lo que su deficiencia produce acumulación de lípidos en diversos tejidos, lo que explica la manifestación cutánea y neurológica. Este síndrome puede asociar convulsiones, talla baja, retraso en el desarrollo, degeneración pigmentaria en la región macular de la retina y leucodistrofia. No existe un tratamiento específico a la fecha y es predominantemente sintomático. Incluye el uso de emolientes, queratolíticos tópicos, retinoides sistémicos, fisioterapia y requiere un seguimiento multidisciplinario. Aquí lo vemos al año de edad. Miren aquí, actualmente con un año de edad presenta hipotonía generalizada, no presenta sedestación, no tiene sostén cefálico, no balbucea, había desarrolló la queratodermia palmoplantar que ya vimos, además de chalación y orzuelos recurrentes, lo cual está descrito en este síndrome. Las autoemisiones acústicas son patológicas, en planes de realizar potenciales evocados. Su examen oftalmológico al año de edad es normal, no se encontraron las inclusiones cristalinas en la retina, lo que es patognomónico de la enfermedad. Y la ecografía cerebral a la fecha, con discreta dilatación ventricular en planes de realizar resonancia magnética. El electroencefalograma es normal y en seguimiento por gastroenterología para descartar reflujo gastroesofágico en el contexto de los cuadros bronquiales obstructivos recurrentes. Actualmente se encuentra en tratamiento con fenobarbital, budesonide, salbutamol PAF y petrolato. Se encuentra en seguimiento multidisciplinario con dermatología, pediatría, neurología, gastroenterología, neumonología, fonoaudiología, otorrino, estimulación temprana y fisioterapia. Finalmente, para concluir, presentamos un niño con síndrome de Sjögren-Larsson, con cuadros bronquiales obstructivos recurrentes, que podría deberse al metabolismo alterado y acumulación del leucotrieno B4, un marcador proinflamatorio en el desarrollo de enfermedades alérgicas, especialmente el asma, y que también explicaría el prurito intenso que presentan estos pacientes, y en este caso además asoció una clínica compatible con dermatitis atópica, lo cual también estaría relacionado con este mediador proinflamatorio en estos pacientes, lo cual figura en este artículo
que concluye que los pediatras deben conocer y evaluar a los pacientes con síndrome de Sjögren-Larsson por la posible asociación con asma y trastornos alérgicos asociados. El fenotipo completo del síndrome de Sjögren-Larsson se hace evidente después de los 2 a 3 años de edad. Generalmente no se sospecha hasta esa edad. En este caso el diagnóstico se confirmó a los 10 meses de edad. Y finalmente el conocimiento de las variantes patogénicas permite hacer un diagnóstico correcto, mejorar el tratamiento, predecir la evolución, brindar el consejo genético y es un prerequisito para poder acceder a los tratamientos específicos que están siendo desarrollados en la actualidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luz. Muy interesante el caso. No sé si tenemos contacto con la doctora Haas. Mario, no sé si vos estás conectado. Yes, thank you very much. Do you hear me? Yes, yes, we hear you. Cristina, Okay. nice to see you. Nice to see you all. Thank you very much for these very nice presentations and very interesting cases. They very clearly show how important it is to make a correct diagnosis in order to help the patients. And we see that epidermal nevus with body asymmetry and skeletal abnormalities should give us the idea of to think of a child syndrome. And once the diagnosis is made, even clinically, the treatment with statin, cholesterol cream, works fantastic. It was very impressive to see the good result in this patient. And we have a similar case that we treat now for many years, and the result is very stable. So this is very important and increases a lot the quality of life of the patient. Regarding the second case, it was also very interesting to see how the diagnosis emerged, because the neurological features start later or are apparent a little bit late. But this ichthyosis with this brownish gray, quite adherent scales is quite typical for Sjögren-Larsson syndrome. And the skin is a little bit thick. So I saw some patients and I found this presentation very typical. You don't see it in our other types of ichthyosis in this way. But very, very nice presentations. Thank you very much. Thank you very much, Cristina. Thanks for your words. We'll see. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? Ahora, yo no veo acá preguntas online. Hay igual otro video de la doctora Haas con sus casos para compartir, ¿eh? No se olviden. Perfecto, perfecto. No lo tenía en el programa en este momento. ¿Y los van a presentar ahora? Sí, ahora, cuando vos me digas, cuando ella quiera, si está todo bien y no hay preguntas, vamos con los casos tan interesantes de ella. Yo quería, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Por favor, doctor. Sobre el primer caso, quería preguntar sobre la genealogía que presentaron, si tuvieron oportunidad de evaluar a la abuela, porque aparentemente serían 2 hermanas afectadas con la abuela sana. Justamente ayer estuvimos hablando del tema de los mosaicismos gonadales, quizá podría ser esa la explicación. Bueno, Bien, Carolina, estás, ¿no? Sí, bien. Sí, muchas gracias, doctora Haas, por su comentario. No tuvimos oportunidad, de hecho, la valoración de la familia que comenté fue realizada en una única consulta, y luego la familia se negó a concurrir nuevamente al hospital, solo continúa en controles la paciente. Muchas gracias.
Muy buena pregunta, porque es importante en el árbol genealógico ver cómo se transmite esta enfermedad y también es importante para el consejo genético. Luz, ¿querés hacer algún comentario con respecto a lo que dijo la doctora Haas? Sí. Le quería decir a la doctora Haas que lo que a nosotros nos ayudó para el diagnóstico fueron las características de las escamas, de la hiperkeratosis que presentaba en áreas de pliegue. Había visto eso y me había llamado la atención cuando había hecho una charla sobre ictiosis con hiperkeratosis, y me acordé de eso, y fui a buscar y sabía que lo había visto. Eso me ayudó mucho. Nos ayudó porque empezamos a revisar y a comparar. Excelente. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Ana. Casos muy interesantes y muy bien estudiados, por cierto. Bien. Cristina, do you want to say the last word? I don't know if you understand what they say. Doctora Luz Pedromo, she explained that she remember when you give a conference and you speak about the differential clinical signs, and thanks to this conference, she thinks in these syndromes. Mirá vos qué bien. Okay. Somos fieles seguidoras. Vamos a presentar entonces a los siguientes casos de la doctora Cristina Haas. Sí, por favor. Bien. Good afternoon. In this session, I want to share with you some problematic clinical cases and discuss then your own cases. The first story that I want to show you is about two siblings with discordant phenotypes. The two sisters are designated here as 2.1 and 2.2, and they are offspring of consanguineous healthy parents originating from Africa. When they first presented in our clinic as undiagnosed cases, patient 2.2 was 5 and patient 2.1 was 7 years old. Reportedly, patient 2.2 developed erythema, serous and hemorrhagic blisters at the age of 2 months, whereas her sister had developed disseminated keratotic papules in the second week of life. No treatment was effected so far to alleviate the manifestations. As you see in the upper panels, this is the younger sister, more severely affected. She had thousands of inflammatory nodules with a keratotic plaque, strongly resembling keratoacanthomas. She had also focal hyperkeratosis on the palms and soles, and she had an intense pruritus and pain. Histopathology shows acanthosis, ortho and parakeratosis, and very dense inflammatory infiltrate. In the older sister, we see in the lower panels more discrete keratotic papules that are partially follicular bounded and focal keratoderma on palms and soles. Like the clinic, also histopathology is more discrete, showing some keratotic follicular plaques, acanthosis, and only mild inflammation. Laboratory findings indicated anemia, iron deficiency, zinc, and folic acid deficiency in the more severely affected sibling, inflammatory constellation with leukocytes, CRP increased, and IL-6, and a very strong elevation of IgEs. Bacterial swabs from the skin showed abundant staph aureus in the older sister,
who was mildly affected. There were more discrete findings in the laboratory analysis, mild anemia, or a slightly increased CRP and IgEs. So, what is the diagnosis? We performed trio exome sequencing, assuming autosomal recessive inheritance, and identified novel homozygous variant in the gene NR-RP1. This variant was confirmed by Sanger sequencing and segregated in the family. Pathogenic variants in NR-RP1 cause different disorders: multiple self-healing palmoplantar carcinoma, familial keratosis lichenoides chronica, autoinflammation with arthritis and disc keratosis, vitiligo-associated multiple autoimmune disease susceptibility, and juvenile recurrent respiratory papillomatosis. These disorders share common features like the keratotic follicularis, keratosis follicularis or keratosis lichenoides, palmoplantar keratoderma, eye involvement, and joint involvement. The pathogenic variant found here was located in the RR domain, and based on this and on the clinical features, we make the diagnosis of familial keratosis lichenoides chronica in these siblings with more severely inflamed phenotype in the younger sister and with systemic inflammation. Now, the group of Bruno Regerside in Singapore collaborated with us to clarify the pathogenic role of the novel variant. They expressed this variant recombinantly in 293 cells and showed that it induces formation of ASC specs comparable to other NRP1 pathogenic variants and to talabostat, which is a chemical compound that induces the same effect as mutations. And with this proof, it shows that the pathogenic variant causes pyroptosis. They also expressed a mutation in keratinocytes and show that it induces pyroptotic cell death by release of LDH and a release of IL-1 beta. So with this proof, the pathogenic variant is a gain of function mutation, which leads to activation of inflammasome. Indeed, NR-RP1 is the main component of the inflammasome in keratinocytes, and these mutations, these mutant proteins, have lower threshold for inflammasome activation. In a steady state status of the skin, this inflammasome is quiescent, but after UV radiation or infection, the inflammasome is activated, and these mutants cause skin hyperplasia via paracrine inflammatory signaling. So this is mediated by IL-1 beta. Based on this knowledge, we treated our patients with anti-IL-1 therapy with canakinumab for 6 months, but the parents reported no substantial clinical improvement. Fortunately, we could not see the patients ourselves because they live in Northern Africa, and in the context of the pandemic, they could not travel again. So we asked, how can the discordant phenotype be explained, and how can we treat the siblings better than we have? To address these questions, we compared
first the genomic variants in the siblings, considering that there might be additional pathogenic variants that could cause inflammation in the more severely affected one. So we isolated, but we didn't find pathogenic variants. So we moved to the next step and isolated RNA from the skin lesions of the siblings and performed gene expression studies by RNA-seq. The results showed that there were two major cytokine families. There were cytokines that were strongly upregulated in the severely affected sibling, and these were IL-5, nicely explaining probably the pruritus, and IL-17A and C that are activated probably by the release of IL-1 beta in the keratinocytes, but they contribute to the inflammatory status. We could validate the expression of IL-17A in inflammatory infiltrate by immunohistochemistry, as you might appreciate in this upper panel in the more severely affected siblings. So with this kind of translational approach, we identified IL-5 and IL-17 as potential targets for therapy, in particular in the more severely affected siblings. Now I will switch to the second case that I brought today, and this is about a boy with a syndromic form of ichthyosis. The boy was the first child of healthy parents and had a colloidum membrane at birth, as you might appreciate, by this yellowish, scaly membrane on the skin surface. But in addition, he had complex cerebral and eye malformation, facial dysmorphy, and syndactyly. A month later, the skin phenotype improved significantly, and there was very mild lamellar scaling on the trunk. 1 year later, there was almost no scaling of the skin, and by applying once a day some emollients, the skin conditions was completely under control. However, the boy remained very severely sick because of his complex brain malformation with Dandy-Walker malformation, cerebral hypoplasia, agenesis of the corpus callosum, and so on, and of the ocular malformation with lateral cataracts, phthalmos, and glaucoma. So altogether, the course was very severe. We performed whole exome sequencing and identified the cause of the disease, mutation, a pathogenic variant in the gene EBP, which encodes delta-8, delta-7 sterol isomerase. The disease is designated MEN syndrome, and which stands for EBP disorder with neurological defects. EBP is located on the X chromosome, and the pathogenic variants cause abnormal cholesterol biosynthesis and accumulation of precursors. This leads to abnormal hedgehog signaling during development and explains the multiple malformations and ultimately ichthyosis. These pathogenic variants in EBP cause Conrad-Hühnemann haplosyndrome in females, which is a functional mosaicism disorder. And they are usually lethal in males. Males surviving have either pozygotic mosaicism, Klinefelter syndrome, or MEN syndrome.
And actually, we delineated these disorders some years ago together with Rudy Haple and Andreas Arnold. And in this table, we might appreciate the features, the clinical and molecular features of Conrad-Hünemann-Haple syndrome in males versus men syndrome. In men syndrome, these hypomorphic mutations allow survival, but they have as a consequence very severe cerebral malformations, as you also may appreciate in this case that we have published some years ago with Dr. de Almeida. So to finish this case presentation, I just brought an overview of the genetic skin disorders associated with cholesterol biosynthesis, with Conrad-Hünemann-Haple, MEN syndrome, child syndrome, and the classical cholesterol biosynthesis, but also hypertrichosis and porokeratosis in the mevalonate pathway. This I want to thank my collaborators in Fenglia, Tonia Reimer, and Federica Cassetti, Judith Fischer, and Andreas Zimmer from Department of Human Genetics, in particular Bruno Reversade and his collaborators who helped us with the NLP1 story, and the patients and the family. Thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Haas, for your very interesting presentation. Let me check if somebody has a question for you regarding those cases. No sé si alguien tiene alguna pregunta para la doctora, o alguien quiere comentar algo de los casos que comentó la doctora. In the time the colleagues think about questions, I just want to emphasize that we use RNA-seq, as Dr. Hassan described in his talk, not for finding the diagnosis, but for understanding the molecular mechanisms of the disease and for finding targets for therapy. Because looking directly in the skin, which inflammatory processes are upregulated, which we can target, helps us to make a targeted precision therapy in the patients. Okay. Regarding that point, I wanted to ask you if you have any experience with IL-17 inhibitors in this syndrome. So as I showed, we treated porokeratosis, and we treat Netterton syndrome patients and ichthyosis patients with anti-IL-17. Now, the last cases that I showed with this NRP1 mutation, we didn't have the chance to treat with anti-IL-17 because the patients live in Africa, and they couldn't come back to us for this targeted treatment. Okay. Thank you. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta para la doctora Haas, o quiere hacer algún comentario de los casos que presentaron las doctoras previamente. No, nosotros, al menos yo, no tuvimos experiencia. Sí queremos empezar a tratar a todos estos pacientes que tienen estas inflamaciones con estos medicamentos, pero realmente se nos está haciendo difícil el conseguirlos, especialmente por uso compasivo. Pero bueno, yo supongo que para el congreso que viene vamos a tener, porque ya estamos aceitando todos y vamos a tener a los pacientes tratados, y ahí veremos la respuesta, pero tenemos mucho como para empezar a tener nuestra experiencia Fantastic. en el... Yo le quería hacer una pregunta a la doctora Ana, si se puede. ¿Y cómo no vas a poder? Dale. Sí. ¿Qué tal?
A los pacientes con porokeratosis lineal, ¿a todos los trata con la antiinterleuquina 17 o a los que no respondían con colesterol sin vastatina? O según la mutación que encuentra. So I think indeed that depends on the mutation, and we are treating those which are very inflammatory and not the one with very flat and slightly scaling lesions. They have also an IL-17 inflammatory infiltrate, but it's not so prominent and the skin is not so inflamed. In those cases, we can see some response to statins and cholesterol. But in these cases with very keratotic and inflamed lesions, we didn't see any result with this topical therapy. Maybe now, after reduction of the inflammation with anti-IL-17, now I think the statin cream would help a little bit. Gracias. Okay, thank you very much. Thank you, Professor Mazur, for the invitation. It's always a pleasure to participate in this very, very good Congress. Excellent Congress. Thank you very much. No, yo diría que gracias infinitas, bueno, ya, eso ya lo sabés, ¿no? Las gracias y la alegría infinita que tengo de que se hayan presentado todos, que estén todos con nosotros, y vos también, si querés, podés seguir estando, si te sentís cansada no, pero ahora va a venir el profesor Choat, que así para nosotros es el orgullo, la alegría infinita de saber que estamos, que si tenemos algún problema, te tenemos a vos para contactarnos, para consultar. La tenemos cansada un poco a la doctora Cristina, porque nosotros todos los problemas que tengo, todos los pacientes raros, ahí va el mail a Cristina, que así, muchísimas gracias por ese apoyo. Never boring. Tan importante para nosotras, ¿no? Porque bueno, es apasionante encontrar estas enfermedades, cuando nos encontramos, que son raras, digo, ¿se estará bien? Seguimos con esta medicación acá, los pacientes es difícil, pero bueno, pienso que esto de podernos unir, de tener esto de Zoom, de que estamos uno en Alemania y otro acá, a tanta distancia, lo podemos hacer, contactar, esto es fantástico. Que así el agradecimiento infinito es de todo el equipo para vos, obviamente. Bueno, entonces pasamos para la próxima mesa, voy a presentar, hasta ahora estuve sufriendo, digo, ¿está el doctor o no está conectado? Y sí está conectado, que ha sido una alegría enorme de poder presentar a este profesor, decano asociado para el desarrollo médico y científico, profesor de dermatología, patología y genética, director de investigación de la Universidad de Yale, de la Facultad de Medicina de New Haven de Connecticut, Estados Unidos, y que ha recibido el premio conmemorativo Sulzberger de la Academia Americana de Dermatología, y es para nosotros también una alegría enorme contar con su presencia, poderlo escuchar y también presentarlos nuestros casos para que nos comente y nos ayude en dilucidarlos a ellos también. Muchísimas gracias. Ahora Graciela Ferraro va a presentar a la mesa. No, la doctora Graciela Ferraro. ¿No estás? Está muteada. Acá estoy. Bien. Siempre, acá aparezco. Vamos a anunciar la conferencia La genética de trastornos raros hereditarios y en mosaico, que revelan nuevas vías para la patogénesis de la enfermedad y la intervención terapéutica. Los coordinadores de esta mesa son Juliana Martínez del CEL, médica dermatóloga del Hospital de Clínicas José de San Martín, y el doctor Alejandro Olivera, también médico dermatólogo pediatra del Hospital Austral. Les cedo la palabra a ustedes. Muchas gracias, Graciela. Bueno, esta parte del módulo entonces va a estar dividida en 2 etapas. A continuación vamos a escuchar la conferencia del doctor Kit Coate y después vamos a compartir 5 casos con 5 presentadoras, de los cuales el doctor Kit Coate nos va a hacer algunos comentarios o aportes u observaciones,
y al finalizar vamos a realizar las preguntas del público. En esta mesa nos acompañan al doctor Alejandro y a mí como secretarias, la doctora Priscila Aparicio y la doctora Marlene Rodas. Ellas son médicas de tercer año de la carrera de especialistas en dermatología de la UBA y se desempeñan en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Damos paso entonces al doctor Kit Cook con su conferencia. I'm so grateful to the organizers for inviting me to speak about the work of my laboratory. So I'll be discussing today our work in rare inherited and mosaic skin disorders, specifically with a focus on those for which there are therapeutic implications. So you've heard a lot about genetics today, and I'll be just one more speaker. But as I think about the utility of genetics in medicine, we really want to understand fundamental mechanisms of disease. We want to be able to enable early diagnosis whenever possible. We want to prevent disease, but most importantly, we want to be able to identify new targets for therapeutic intervention. There are many things that make this possible. Most important among them is the really enormous size of our population, with more than 14 billion human alleles on the planet, one from mom, one from dad. We know that most mutations that are compatible with life are likely present somewhere in the population. Rare recessive disease appears due to intermarriage within families, and even the rarest disease in the most remote location comes to attention, and the way that this is primarily happening now is via social media. And despite the fact that we know that there are now about 30,000 genes in the genome, we really only understand superficially function for about 5,000 of these. And so if we think about the skin as a genetic model system, I think we first need to think about what its core functions are. It needs to be a physical barrier to injury and infection. It's one of the most important physiologic barriers to water loss in the body. It has roles in thermoregulation and in communication. And in a normal individual, there are 85 billion cells. Every day, we need to generate 3 billion new ones to achieve simple replacement. And as we age, new spots appear in our skin. We know that all of these are the result of genetic events. And so if we think of the skin as consisting of bricks and mortar, we can think of the bricks as being things like cells and structural proteins, the mortar being lipids and secreted proteins. And of course, this all needs to sit upon a firm foundation, which is the dermis and the adhesion proteins. We also know that a single cell type comprises the majority of the epidermis, and this is the keratinocyte. And keratinocytes undergo a regular pattern of gene expression, which enables them to enact different functions at different layers of the epidermis. So more structural proteins being expressed in the basal layer, beginning to elaborate transglutaminases, which are going to have important roles in forming the cornified envelope, which will ultimately give rise to corneocytes, which can be desquamated. So this regular pattern of differentiation, when it's disrupted, leads to a series of canonical phenotypes. And so in the first case, we see a patient who has lamellar ichthyosis. We can think of transglutaminase 1 as being a brick layer, important for cross-linking proteins of the cornified envelope. In the second case, we have dystrophic epidermolysis bullosa. This is primarily due to mutations in COL7A1, which is one of the important parts of the foundation of the skin. In the last case, we see a somatic mosaic presentation of an epidermal nevus. In this case, we can think of HRAS as being an architect, and here, when mutated, it's essentially gone wild, just throwing more bricks upon the pile. So, of course, we need to think about what are the discovery opportunities that lie in store for us in genetic skin disease. And obviously, we can quickly solve the remaining simple Mendelian disorders, but we can also solve previously intractable Mendelian diseases. And these are primarily consisting of disorders where we don't see transmission of a trait from one generation to the next in situations where we could do things like linkage. Largely, we're able to solve dominant traits with high lethality
that are primarily due to new mutations arising in the affected individual that aren't present in either parent and are found by sequencing parent-offspring trios. These are things like congenital malformations and syndromes. We also can approach traits that have high locus heterogeneity. That is, disorders that are caused by mutations in many different genes. We can also solve somatic or mosaic traits, and we can obtain genetic diagnoses. I'll begin today by talking about mosaic disease. And every time I give this talk, one of my favorite things is to receive the photographs from people of mosaics that they see in nature. Because it turns out, if we go from our Zoom chairs out into the world, we'll see many different mosaic manifestations. And so Cliff Wheel from Purdue sent me multiple pictures from the plant kingdom, where we see focal pigmentation of a palm frond, a single pigmented leaf of an impatiens, and a 50-50 pigmented apple. But it's really this golden retriever that's a coat color mosaic, and this horse, which is also a coat color mosaic, which illustrate for us another fundamental principle. So we recognize that mosaicism happens when a mutation occurs during development or subsequent growth and populates a specific portion of the organism. Now, in the case of this golden retriever, which has limited mosaicism, we know that this must have been a relatively late event. But timing is everything. And so in this horse, where we see multiple independent stripes of pigmentary mosaicism, we realize that this must have been an event that happened much earlier, and that ultimately those mutant cells had to migrate within the organism to populate these distantly affected sites. When we see distantly affected sites and a higher burden of mosaic disease, we also recognize that if the gene is expressed in other organ systems, there will likely be a degree of systemic burden. So our approach to gene discovery in mosaic disorders is relatively simple. We need to first determine the affected cell type. We need to be able to isolate affected cell DNA. This is done primarily via in vitro culture or laser capture microscopy from biopsies of affected tissue. We need to isolate unaffected cell DNA. This is typically saliva or peripheral blood, but of course the perfect control is adjacent normal skin. We then use a variety of sequencing strategies, including exome and genome sequencing, occasionally transcriptome sequencing with paired DNA, and ultimately we look for single nucleotide variants or mutations that are present uniquely within affected tissue. And when those variants are predicted to be deleterious or having significant effects upon the encoded protein, and they're unique to affected tissue, we think that they're likely to be causal. And so we've employed this across a variety of different disorders, identifying that nevus sebaceous, which is one of the most common hamartomas of infancy, which features congenital smooth patches that are hairless, and ultimately develop sebaceous hyperplasia, are due to mutations in HRAS, NRAS, and KRAS. The same exact oncogenic mutations that we see in lung, colon, and other cancers, showing the importance of the cell type of origin to the destiny of lesions. We recognize that while lesions do arise within nevus sebaceous, they're primarily benign and consist of things like trichoblastoma. We also identified that BRAF mutations cause linear syringocystadenoma papilliferum, in fact, the same BRAF V600E mutation that commonly causes melanoma. We've identified that somatic mosaic GJB2 mutations cause porokeratotic osteal and eccrine dermal duct nevi with this classical music spine hyperkeratosis. We've done a lot of work in non-involuting infantile hemangiomas. These are the ones that tend to be GLUT1 negative and don't respond to beta blockers or steroids, identifying mutations initially in RAS, then GNA11 and GNA14, revealing the potential of MEK inhibition to potentially treat these proliferative and sometimes lethal lesions. And we also have shown the importance of multi-lineage mosaicism in the cutaneous skeletal hypophosphatemia syndrome, in which we found patients with a variety of different types of skin lesions who also developed profound hypophosphatemic rickets with widespread hamartomatous lesions,
multiple bone fractures, and sky-high FGF23 levels. What is interesting about this is we found exactly the same HK and NRAS mutations that were found in nevus sebaceus and epidermal nevi, but in this case, we found that mutant cells were also present within bone. It turns out that RAS is part of the signaling pathway, and it's activated in the setting of hypophosphatemia. And so mutant RAS in bone is providing a constant hypophosphatemia signal, which is leading to secretion of FGF23. I'll tell a couple of other stories in the mosaic space. So the first is about Nevus comedonicus. And Nevus comedonicus was interesting to us because it was about linear configurations of comedones, which we recognize are at the heart of common acne. And so we thought that we might be able to use study of a mosaic disease to understand a more common disease. This work was done by Jonathan Levinson, a really talented MD PhD student in my laboratory. And so we set out initially to identify patients with Nevus comedonicus. 3 of our index cases are shown here. I think that what's important to recognize is that the way that Nevus comedonicus presents is at birth with a smooth patch. Comedones develop in childhood, and inflammatory cysts can appear early, but they typically develop in adolescence, the same period in which we begin to see inflammatory acne. We also know that Nevus comedonicus had rarely been reported to be syndromic with ipsilateral cataracts and skeletal abnormalities. And as we look at these lesions from 3 of our index cases, we can see that the second case has primarily bland, large open comedones. But in the first case, you can see evidence of prior scarring from inflammatory lesions and some inflammation that's present along with these large open patchless comedones. And finally, in this last case, we see a Nevus comedonicus arising on the scalp, and we see that in fact, these comedones are replacing hair follicles, which may give us some initial insight into pathogenesis. And so at the start of every study, we begin by doing intensive phenotyping. And so we biopsied our 3rd patient who had a Nevus comedonicus arising on the scalp. And you can see that it has adjacent normal hair follicles with normal appendages like sebaceous lobules and a normal hyaline lining around the hair. When we look at the Nevus comedonicus comedone and cysts that underlie these comedones, we see a loss of the hair. We see a fairly acanthotic epithelium, which isn't glassy like we see in normal hair follicles. We see that it's also lined with laminated keratin. If we look now at the comedone arising in Nevus comedonicus on the torso, again, we see that we have invagination to create a normal hair follicle-like structure, but again, we don't have a normal lining, and we see a more IFE-like epithelium, which is lining this hair follicle, again, filled with laminated keratin. And so we set out to understand the genetic basis of this disorder by doing paired exome sequencing. And in each of our cases, we found mutations in an identical gene called NEC9. And interestingly, in NC101, we had 2 adjacent mutations that had the same consequence. These mutations were clustered in either the kinase domain of NEC9 or the RCC1 domain of NEC9, and overlapping within the RCC1 domain. We were interested in the function of the RCC1 domain, and it turns out that when you delete the RCC1 domain of NEC9, it leads to increased activity via the kinase domain. So it suggested to us that, in fact, the RCC1 domain is a regulatory inhibitory domain. And so when we see clustered mutations in a kinase domain and in an inhibitory domain, it immediately makes us think about gain of function. And so we wanted to understand more about NEC9 itself. And so what we discovered is that, in fact, NEC9 is a serine threonine kinase, which regulates cell cycle and checkpoint control. It controls spindle dynamics and chromosome separation. We know that downstream effectors of NEC9, like NEC7, are known to regulate NLRP3 inflammasome activity. We also know that NEC9 undergoes progressive autophosphorylation by CDK1 and PLK before autophosphorylation at a canonical critical residue, T210, which will become relevant in studies that we'll look at shortly.
And around the same time as we were doing this work in mosaic disease, others had studied a lethal skeletal dysplasia in an Irish traveler population, finding that loss of function NEC9 mutations lead to prenatal demise with no detected skin disease. So what we do when we find a new gene is we begin to interrogate function by doing cellular assays. And the easiest assays to do when you're presuming that there's gain of function are overexpression assays. And so we tagged NEC9 and expressed either our wild type or our 3 mutants and keratinocytes. And then we probe with our HA antibody, showing that we have expression with HA. We probe with a native antibody, which detects NEC9 itself. We use beta-actin to control for loading, showing that we're loading the shell fairly evenly. But because we knew that phosphorylation at threonine 210 was a measure of NEC9 activity, we assessed phosphorylation at the site when we overexpressed wild type in each of our mutants. And while we found a little bit of activation with our wild type, we found massive activation with each of the mutants, suggesting that in fact both kinase and RCC1 domains lead to increased phosphorylation, consistent with the gain of function model. Now, we had a sense that NEC9 gain of function was contributing to this, but we still didn't know how it was contributing to this. And so we went back to the tissue and we started to perform some immunostains for hair follicle differentiation. And so in the very leftmost column, we're going to be looking at normal hair follicles for a variety of markers. And then we're going to be looking in 2 of our cases at the comedone and the cyst lining, ultimately. And so the first marker that we looked at was K15. K15 classically marks the proliferative layer of the bulge, the hair follicle bulge, which is one of the sites that we expect to see stem cells. What we found is while we have normal expression within the bulge in our normal hair follicle, we see widespread expansion of K15 expression, both within comedones and within the deeper cysts as well in our patients, the nevus comedonicus. But when we look at markers of follicular differentiation, like K6, which is a marker of the companion layer in normal follicles, we see loss of K6 in both the follicle and the cyst. If we look at A13 expression, which is a marker of the hair medulla, we've lost this in the follicle, in the comedone and within the cyst. And knowing that we have a more IFE appearing epithelium which lines the comedone and cyst, we took a chance and stained for keratin 10, which does not ever stain hair follicles, but which in fact we found was expressed strongly both within the comedone and the underlying cyst. And so altogether, this suggested that what NEC9 mutations are doing is altering follicular fate. And so we have normal specification of a hair follicle and that we get invagination, but ultimately the cells that are contained within it are programmed for more of an IFE-like differentiation than a hair follicle differentiation, though we clearly have a hybrid phenotype given the expression of K15 throughout. And so these gain-of-function mutations in NEC9 cause nevus comedonicus. They lead to a fate switch within follicular epithelium after hair follicle specification. We believe that cilia dysfunction likely plays a role in the pathogenesis, and I have a really talented MD PhD student in the lab right now who's looking at how cilia dysfunction specifically is related to the fate specification defect that we're seeing in nevus comedonicus. You heard a bit in the prior lecture, which I was lucky to catch the tail end of, about the role of mevalonate kinase mutations in porokeratosis. Lihi Atsimony, a really wonderful postdoctoral fellow from Israel, did the majority of the work on a pathogenesis-based therapy for porokeratosis, along with clinical and scientific collaborators within my laboratory. And so Lihi set out to define the genetic basis of linear porokeratosis, and she identified 3 variants, the first being a hyperkeratotic variant. The second, this is a case from Amy Paller, being an inflammatory variant that was initially thought to be ILVEN, but when we reviewed the pathology, we found classical changes that were suggestive of porokeratosis, specifically coronoid lamellae. In the final case, we see the hypertrophic or atrophic variant of porokeratosis.
We know that there's an increased risk of carcinoma within porokeratosis lesions, and we wondered what the genetic basis might be. And so we used paired whole exome sequencing. We ultimately discovered that this was a case of second hit mosaicism. That is, all of our subjects had a germline mutation and second hit somatic mosaicism within affected tissue. So as we look at our 3 index cases here, our hypertrophic variant, our inflammatory variant, and our atrophic variant, we found that each had a germline mutation in the first 2 cases in PMVK, in the third case in MVD. All of these were predicted to be loss of function mutations that were occurring in either catalytic domains or leading to early termination. But then within tissue, we found second site mutations that inactivated the other allele. And this occurred either via copy neutral loss of heterozygosity, early termination mutation, or frame shift mutations. And so it clearly required a 2-hit mechanism. And so as we were thinking about this pathway, we realized that a previously employed therapy for child syndrome that had been pioneered by Amy Paller and Peter Elias might also work for porokeratosis, because we see that PMVK and MVD fall within the mevalonate kinase pathway, and these enzymes are downstream of HMG-CoA reductase. And so we thought in many enzymatic synthetic pathways, when lesions occur, pathogenesis is the result of accumulation of toxic metabolites. And so if we are able to achieve suppression of the pathway by blocking with HMG-CoA reductase inhibitors, and also recognizing that cholesterol is the end product, providing cholesterol simultaneously, we thought that we might be able to improve linear porokeratosis. And so we set out to do a small trial, the first case is our inflammatory case, treated by Amy Paller with cholesterol lovastatin. You can see at 5 weeks, there's a dramatic improvement in the acanthosis of this lesion, in the redness of this lesion, and in the scaliness of this lesion. And this patient experienced continuous improvement over time. In our hypertrophic variant, this was a patient who was a college student, somewhat less compliant with therapy. We had him do occlusion of cholesterol lovastatin. We found at 12 weeks he'd had a significant improvement. With more regular use, he had an even more dramatic improvement. Now, some of you in the audience may be saying to yourself, well, many of our patients who have porokeratosis are on statins for other reasons. Why don't they get better? It turns out that statins need to be delivered topically because orally administered statins are rapidly cleared via first-pass metabolism by the liver. So it's really critical that we do this in topical formulation. Now, we also recognized that, in fact, DSAP was also due to mutations. Disseminated superficial actinic porokeratosis was also due to mutations in precisely the same pathway. And another group, shortly after we showed this in linear porokeratosis, proved that DSAP is due to second-hit UV-induced mutations. And so we treated a cohort of patients who had DSAP with cholesterol lovastatin as well. And at 4 weeks, we saw dramatic improvement, which was maintained and continuously improved out through 12 weeks of therapy. And so this led us to understand that, in fact, cholesterol lovastatin, and now we've treated with lovastatin alone, showing that monotherapy with a statin is sufficient. And others have done follow-on studies with simvastatin to show that simvastatin alone can be helpful as well. But second-hit mevalonate kinase pathway mutations downstream of HMG-CoA reductase cause both linear and disseminated superficial actinic porokeratosis, and really provided us the opportunity to do pathogenesis-based therapy that suppresses production of toxic metabolites. So I'll tell you one more story about mosaic disease before I get into inherited disease. And so we have, as you know,
longstanding interest in vascular tumors and vascular malformations. And so Nelson Agwu, a really wonderful medical student in my laboratory, along with a large collaborative team, decided that we take on venous malformation. And he ultimately identified a completely novel pathway for venous malformation. And so we see from our prior work that mutations in RAS gene A11 and gene A14 cause GLUT1 negative non-involuting hemangiomas. We recognize that the majority of vascular tumors in children are actually involuting infantile hemangiomas, which are GLUT1 positive and spontaneously resolve. But there's another class of lesions, venous malformations, that are due to mutations in a variety of pathways, some of which are linked here, including TEC-TI, PIK3CA, KRAS, and BRAF. And so we set out to look at a cohort of patients that had both cutaneous venous malformations and hepatic venous malformations. And I think it's important for us to recognize that there are common features between hepatic and cutaneous lesions. And so hepatic hemangiomas have a high incidence, about 1 to 7%, 5 to 1 female to male ratio. Lesions greater than 10 centimeters can be symptomatic. And these are rarely lethal, primarily due to hemorrhage after traumatic events. Many different treatment options have been used, including beta blockers and sirolimus, lasers, sclerotherapy, embolization, and surgery. When we look at these venous malformations of the skin and of the liver, what we see is histologic convergence. And it turns out that hepatic hemangiomas are also known as cavernous hemangiomas of the liver, and cutaneous venous malformations were previously referred to as cavernous hemangiomas of the skin on the basis of their histology. And their shared histologic features include dilated vascular spaces, and liver is shown above, skin is shown below. You can see these dilated vascular spaces with fibrous stromal bands, which are in between these dilated vascular spaces. And we see lining with a flattened layer of endothelial cells here marked by CD31 in the liver and interrupted irregular smooth muscle cells. And so we performed paired whole exome sequencing initially in hepatic hemangiomas, and we were surprised to find that 4 out of 5 of our cases had a GJA4 mutation that had the consequence of substituting a C for a G at position 41. We subsequently looked at more hepatic hemangiomas, finding that 8 of 9 hepatic hemangiomas have a PG41C mutation, but in fact, 3 of 5 cutaneous venous malformations have mutation at precisely the same residue. So GJA connexin 37, which is a gap junction protein, which is highly expressed in the lung, vasculature, and the ovary. And so we set out to understand the signaling pathways that were relevant to these connexin 37 mutations. And again, we expressed our wild type and mutant, in this case in endothelial cells, to examine pathobiology. Now, our prior work in RAS, gene A11 and gene A14 really centered on phospho-ERK activation. We recognize that other players in venous malformation focus on phospho-AKT. And so those were the first pathways that we looked at. But when we looked at untransduced endothelial cells, cells that were transduced with vector only, cells that were overexpressing wild type connexin 37, and cells that were overexpressing our single recurrent mutant that was found in venous malformations, what we found is there was no increase in phospho-AKT when we expressed our mutant. There was no increase in phospho-ERK. We then decided to look at non-canonical effectors. SGK1 is an analog of AKT. We know it's upregulated in hepatocellular carcinoma and glioblastoma and a variety of different types of cancers, including lung, breast, and colorectal, that it has a pro-survival role in endothelial and vascular smooth muscle cells. We know that canonical activation happens at threonine 256. We found no activation at canonical residue, but in fact, we found non-canonical activation at residue S78, which was strong and specific to the mutant. Again, we used actin as a loading control. We know that SGK1 expression is upregulated by aldosterone, which gave us the opportunity to, again,
think about pathogenesis-based therapy, because we know that there is a very specific antagonist of the aldosterone pathway, and that is spironolactone. So we thought that spironolactone might be an effective therapy, and so we tested it first in cells. And so when we overexpress the mutant connexin 37 in cells, normal endothelial cells have a very nice sort of cuboidal architecture, but in cells expressing the mutant, we see these accumulation of large vacuoles. We proved that there's actually a defect in autophagy due to expression of mutant connexin 37. And so we set out to look at phosphorylation at this key non-canonical residue, S78, in the setting of spironolactone treatment. And so what we did is we induced expression of connexin 37 in a tetracycline responsive way. And we either added spironolactone at the time we induced connexin 37 wild type or mutant, or 10 hours after induction of gene expression, and then looked both at the histology of cells and also at phosphorylation at the critical residue. And we assayed cells via Western analysis and light microscopy or immunofluorescence at 18 hours, so 8 hours after the second time point of spironolactone addition. And we found that indeed, mutant cells that were untreated at 18 hours had massive upregulation of this non-canonical phosphorylation at the S78 position. But in fact, if we added spironolactone either at the time of induction or 10 hours after induction, we could either prevent these autophagocytic granules from appearing, or we could reverse them, and we could also reverse phosphorylation at S78. And so here are spironolactone-treated cells, and you can see that at 10 hours, they've completely normalized their architecture. And so spironolactone is abrogating SGK1 phosphorylation, normalizing cellular phenotype, potentially identifying spironolactone as a treatment not only for hepatic hemangiomas due to GJA4 mutation, but also for cutaneous venous malformations due to GJA4 mutation. And so we found these recurrent GJA4 mutations causing cutaneous and hepatic venous malformations. We know that mutant connexin 37 drives non-canonical activation of SGK1, and then spironolactone blocks SGK activation and could be a potential pathogenesis-based therapy. So I'll turn now to inherited disorders, and I'll begin by recognizing Lynn Boyden, a really talented human geneticist who's been an important collaborator in the discoveries that I'll discuss today. But we have a whole host of collaborators who are part of the work that I will present today. I started work in ichthyosis with our initial discovery of the genetic basis of ichthyosis with confetti, which is a disorder that we won't discuss today, but which we continue to study to unlock critical mediators of revertant mosaicism. But I was convinced as we were doing the work in IWC that there would be additional genetic causes of ichthyosis. And so we set out to create a registry for ichthyosis and related skin types, where we recruit patients from across the United States and indeed around the world. There's a large Argentinian cohort, which is represented within the work that I will present today. And we now have 1,600 kindreds or trios that we've recruited. We've been able to provide genetic diagnosis to about 1,300 of these, and our approach is relatively simple. We engage in phenotype, so we collect clinical history, we collect comprehensive photography. And in fact, we bring large teams, shown here as a team of medical students and scientists that I brought to the most recent Foundation for Ichthyosis and Related Skin Types meeting that happened in the United States, where we phenotyped 80 patients and enrolled them in the registry. We performed pre-screening for mutations in 51 genes, and ultimately identified the genetic basis in about 75% of cases. We are engaging in genotyping of these patients. So for those patients who don't have mutations in known genes, they undergo whole exome sequencing. And genotype-phenotype patients provide resource for clinical and translational studies in disorders of keratinization. I apologize, I'm on service. I have a critical clinical issue, which I'm going to address very quickly.
Okay, good. And this has been one of the wonderful offshoots of this work, is we've been able to answer really important clinical questions in this group of disorders. And so shown here are our results from rare and syndromic presentations of ichthyosis. And what you can see is that screening finds mutations in about 85% of patients. And the majority of mutations fall in commonly causative genes that you would expect, but not in the ratios that we see in the population.